God morgen, alle sammen! Det er en stor ære å ønske velkommen til NOKUT-konferansen 2023, som i år arrangeres i anledning NOKUT sitt 20-årsjubileum. Mitt navn er Oline Sæther. Som dagens konferansier vil jeg gjøre mitt absolutt beste for å lede dere gjennom dagens fullspekkede og meget spennende program. Det er utrolig stas å se at så mange har tatt turen hit i dag for å være med og markere 20 år med NOKUT. Velkommen også til alle dere som følger oss på stream i løpet av dagen. For 20 år siden så hadde NOKUT eksistert i 26 dager. For 20 år siden gikk jeg i første klasse på en barneskole i Skiptvet kommune i Østfold, og var helt på starten av min nå etter hvert 20 år lange reise på skolebenken. 20 år er lang tid, og jeg tror vi trygt kan si at både NOKUT og jeg har modnet betydelig. Jeg har kommet meg gjennom grunnskole, videregående og halvveis gjennom medisinstudiet ved Universitetet i Oslo, mens NOKUT har blitt et veletablert kvalitetssikringsorgan med godt renommé i norsk universitets- og høyskolesektor, så vel som i den voksne fagskolesektoren, men også i europeisk kontekst. Den første delen av dagens konferanse skal nettopp handle om NOKUT i en europeisk kontekst. Vi skal se bakover i tid, og vi vil få høre fra ledende eksperter på kvalitetssikring av høyere utdanning i Europa. Øystein Lund, blant annet, tidligere tilsynsdirektør i NOKUT og i dag visepresident i European Association for Quality Assurance in Higher Education, forkortet ENQA, og på mange måter NOKUT sin europeiske storebror, skal sette kontekst for dagens konferanse og gi oss et innblikk i bakgrunnen for etableringen av NOKUT. Å se seg selv utenfra kan iblant være litt vanskelig, men derfor er det veldig godt at vi har fått hjelp til nettopp det. Dagens 2 keynote-presentasjoner vil holdes av direktøren i ENQA, Anna Gover, og professor Michael Murphy, president i European University Association. Disse to vil sørge for at denne konferansen ikke bare blir selvhøytidelig og navlebeskuende, men forhåpentligvis hjelpe oss å se hva NOKUT er, og også hva kanskje NOKUT kan bli fremover, når vi plasserer NOKUT på den europeiske scenen for kvalitetssikring av høyere utdanning. Etter lunsj så skal vi ta turen hjemover og dra nytte av norske eksperter på kvalitetssikring. Vi skal høre fra studentene, representanter fra arbeidslivet, ansatte i NOKUT og representanter fra fagskolene og høyere utdanningsinstitusjoner. Sammen skal vi utforske hva NOKUT er i dag, og stille kritiske spørsmål om hva NOKUT bør være de neste 20 årene. Jeg er ingen ekspert på NOKUT. Første gang jeg hørte om NOKUT var i 2020. Det var pandemi. Jeg hadde tatt permisjon fra medisinstudiet etter å ha vært fulltidsmedisinstudent i 3 år. Og grunnen til at jeg tok permisjon er ganske enkel. Det var at jeg var lei av å studere. Og samtidig som jeg var lei av å studere, hadde jeg et brennende engasjement for studentmedvirkningen på det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, gjennom min rolle som leder av medisinsk studentutvalg. Så permisjonen fra studiet brukte jeg derfor til å videreutvikle studentdemokratiet ved fakultetet, samtidig som jeg reflekterte mye over hvorfor jeg var blitt lei av å studere. Og i denne refleksjonsprosessen produserte jeg også et par kronikker hvor jeg fikk lette litt på trykket og uttrykt egen frustrasjon over det jeg opplevde som manglende studiekvalitet. Og samtidig som mine mildt sagt kritiske kronikker toppet lesestatistikken i Krono, leste jeg om NOKUT for første gang, da jeg så at Kristin Vinje var blitt ansatt som ny direktør i NOKUT. Og siden den gang har jeg deltatt på alle NOKUT-frokostene jeg har hatt mulighet til. Jeg er blitt leder for studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, og har det siste halve året også fått gleden av å være studentrepresentant i NOKUT sitt styre. Og iblant så kan jeg kjenne stor sympati for NOKUT sitt samfunnsoppdrag. Å sikre utdanningskvalitet kan ikke være den enkleste oppgaven. For hva er egentlig utdanningskvalitet? Og det er sikkert et spørsmål som flere av dere har hørt blitt diskutert mange ganger, og kanskje også deltatt i diskusjoner selv. Og vi vil gjerne nettopp at dere skal delta og dele deres meninger i løpet av konferansen. Derfor håper vi at hvis dere for eksempel er på Twitter og deler noe der, at dere bruker hashtaggen NOKUT20. Så kan vi følge litt med. Jeg nevnte nettopp at første gang jeg leste om NOKUT var da Kristin Vinje i 2020 ble ansatt som direktør i NOKUT. Siden den gang har jeg fått gleden av å bli kjent med Kristin, både gjennom ulike arrangementer, men også som studentrepresentant i styret det siste halvåret. Og det er mange dyktige personer som er tilknyttet utdanningssektoren i Norge. Og en av de som imponerer meg stort, og som jeg ser opp til, er nettopp Kristin Vinje. Hun har doktorgrad i kjemi fra Universitetet i Oslo.
der hun også i noen år var del av dekanatet ved fakultetet for det matematiske og naturvitenskapelige fakultetet. Rekkefølgen på det. Og i tillegg til ulike lederstillinger også utenfor UiO, har hun også vært stortingsrepresentant og byråd i Oslo kommune. Imponerende CV, absolutt. Men det som gjør at hun står høyt i kurs, i alle fall hos meg, er Kristin sitt gode humør og varme vesen. Fordi faglig dyktighet, engasjement og morsom og hyggelig, ja takk. Kristin Vinje, som direktør for NOKUT, skal få lov til å være den første personen ut på scenen i dagens program. Tett etterfulgt av Kristin vil vi få høre noen velvalgte ord fra Oddmund Løkenskar Hoel, som er statssekretær for ministeren vår for forskning og høyere utdanning. Ordene vil formidles via en innsendt video, ettersom Oddmund selv er på vei til Sydpolen sammen med andre representanter fra regjeringen. Men først altså, ønsk Kristin Vinje, NOKUT-direktør, varmt velkommen til scenen. Dear friends and colleagues, welcome to the NOKUT conference and a special welcome to our international guests coming from the European higher education community. We are so honored to have you here in Norway. Unfortunately, I will now switch to Norwegian, but I look forward to listening to you later this morning. Så, kjære alle sammen, og takk til deg, Oline. En liten visitt til 2020 da vi traff hverandre første gang, var at Oline tok selv initiativ og ringte meg da jeg fikk den jobben, og jeg ante ikke hvem hun var, men hun klarte å snakke seg inn til at vi skulle ta en kaffe for å snakke om kvalitet på medisinstudiet, og det var veldig god start på en god relasjon, så takk til deg for det, Oline, og takk for at du har påtatt deg denne flotte jobben å være konferansier her i dag. Denne konferansen er jo, som dere vet, en del av NOKUTs 20-års jubileum, og mange av dere var med på festen i går, og selv om vi tross alt fyller 20 år, så er det jo grunn til å slå til med en fest, så jeg håper ikke det ble for vilt i går. Det sluttet jo 10:00, og selv kom jeg meg godt i seng i hvert fall, så jeg er klar for dagen til å følge med på hva som skjer her. Men før vi setter skikkelig i gang, så skal jeg si noen ord om NOKUT, om utviklingen gjennom de 20 årene, og hvor vi er i dag, og hva vi ser for oss fremover. Da jeg startet i 2020, så var det midt i pandemien. Som sikkert flere andre enn meg har erfart, så var det veldig spesielt å begynne i en ny lederjobb i den tiden. En av de tingene jeg savnet var å treffe venner og kollegaer fra fagskoler, universiteter og høyskoler, og resten av Utdannings-Norge selvfølgelig, og i tillegg til å bli kjent selvfølgelig med nye kolleger, og ikke minst kulturen i NOKUT. Selv om det har kommet på plass mange gode digitale løsninger, så har vi også med oss mange på stream her i dag, for det er flere som ikke hadde anledning til å komme, og da håper jeg de også får en god opplevelse av det vi skal gjennom her i dag. Men det er noe eget, synes jeg, å treffe fysisk. Det gir en merverdi på mange plan å være i samme rom, og kunne prate uformelt og ta en kaffe sammen i pausene som vi har lagt opp til at skal være mange og god med tid. Derfor så er jeg veldig glad for å se så mange av dere her. Det er imponerende å se at det er så mange som er interessert i kvalitetssikring av høyere utdanning. Selv om jeg ikke har jobbet i NOKUT i alle de 20 årene, så har jeg fulgt med utviklingen tett fra utsiden. Da NOKUT ble etablert, så jobbet jeg med forskningspolitikk i Nærings- og handelsdepartementet, og senere har jeg jobbet i Simula, sittet i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og vært visedekan på UiO, og vært dekan ved Høgskolen Kristiania. Og hele veien så har jeg fulgt med NOKUT med stor interesse. NOKUT ble etablert, som dere vet nå, i 2003, og er et ektefødt barn av den såkalte kvalitetsreformen som ble vedtatt av Stortinget i 2002. Kvalitetsreformen ga norske universiteter og høyskoler større faglig og organisatorisk frihet, og for å sikre at kvaliteten ble ivaretatt, så ble altså NOKUT opprettet som et faglig, uavhengig kvalitetssikringsorgan. NOKUT I tillegg så hadde NOKUT ansvaret for å godkjenne utenlandsk utdanning, og i løpet av kort tid så kom også fagskolene inn i NOKUTs portefølje. Og da vi ble evaluert, for det blir vi med jevne mellomrom, i 2008 så påpekte den NIFU-ledede ekspertgruppen at NOKUTs arbeid var mest rettet mot kontroll og mindre mot kvalitetsutvikling. Og i etterkant av den evalueringen så ble UH-loven endret, sånn at det ble tydeligere at NOKUT også skulle kunne bredde ut virkemiddelbruken sin.
Og det ledet også til en dreining i arbeidet med kvalitetsutvikling, og det fikk større plass. Vi ble faktisk på nytt sett i kortene av NIFU for noen få år siden, og da skrev de, og jeg siterer: «Ved siden av tilsynsfunksjonen fungerer NOKUT i dag som en tydelig utdannings- og forskningspolitisk aktør, som selv initierer debatt om sektoren og tar sikte på å høyne kunnskapsnivået gjennom bruk av analyser og undersøkelser. I tillegg til å skulle fungere som en sparringspartner for sektoren og brobygger mellom de ulike institusjonene og utdannings- og forskningsmiljøer.» Og det synes jeg er veldig godt sagt, og det prøver vi å ivareta også i det videre arbeidet vårt. Fagskolesektoren har også utviklet seg formidabelt fra mange små fagskoler med ulik bakgrunn og begrunnelse for å opprette utdanningstilbud til flere store fagskoler. Antall fagskolestudenter har doblet seg fra 2018 til 2021. I takt med denne utviklingen har NOKUT justert og tilpasset virkemidlene. Samtidig har vår faglige uavhengighet hele tiden ligget fast. Går vi enda lenger tilbake i tid, til 1982, da jeg begynte mine studier, så var det 88 000 studenter ved landets høyskoler og universiteter. I dag er vi over 300 000 studenter ved universitetene og høyskolene, og i underkant av 30 000 fagskolestudenter. Litt om hva som har skjedd i de siste årene og dagens situasjon. I alle de forskjellige settingene jeg møtte NOKUT fra ulike posisjoner, så har jeg hele tiden hatt et godt inntrykk av NOKUT. Både som organisasjon, og jeg har ikke minst sett nytten av hva NOKUT har arbeidet med. Og det gode inntrykket ble raskt bekreftet da jeg begynte i 2020. Men jeg hadde ikke vært lenge i jobben. Jeg hadde ikke vært mer enn et halvt år bak skjermen i pandemien, da vi fikk en telefon fra daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. Han fortalte at regjeringen nå ville gjøre endringer i Kunnskapsdepartementets underliggende etater, eller virksomheter. Det var egentlig ikke overraskende at det skulle skje, men det kom altså litt brått på. I løpet av årene så har også oppgavene våre på fagskoleområdet vokst og utviklet seg. Da fagskolene kom inn i porteføljen var det én person som jobbet med dette området, og sånn er det heldigvis ikke lenger. I dag har vi en rekke virkemidler for å bidra til å sikre og utvikle kvaliteten ved fagskolene. Og vi har flere fagpersoner som jobber dedikert med fagskolene nå enn vi har hatt før. Selv om vi gjerne skulle gjort enda mer på dette området, så er jeg veldig stolt av det vi faktisk får til på dette området. Men det er ikke bare NOKUT som har utviklet seg gjennom de 20 siste årene. Universitets- og høyskolesektoren har vært gjennom flere store endringer, og de har gått fra å være 4 universiteter og rundt 55 høyskoler og 10 universiteter, 9 vitenskapelige høyskoler og 13 akkrediterte høyskoler. Jeg skal tilbake til den endringen vi opplevde i 2021. Da var det besluttet at det skulle etableres et nytt direktorat for høyere utdanning og kompetanse og et nytt tjenesteleveranseorgan. I dag, 2 år senere, så kjenner vi disse som HK-dir og SIKT. Det var altså 7 direktorater og organer som var berørt av omorganiseringen, og det var kun NOKUT faktisk som bestod som selvstendig organisasjon. Og vi klamrer oss litt til at det er et tegn på at NOKUT har en veldig dedikert og viktig rolle i denne sektoren. Jeg mener det var et lurt grep å gjennomføre denne opprydningen, selv om det alltid smerter litt underveis å gå gjennom slike organisatoriske endringer. Og nå er jeg imponert over det arbeidet HK-dir får til. De har hatt en enda større omveltning enn det vi har opplevd, og det gjelder også SIKT. På kort tid har de blitt etablert og er i gang, og jeg er helt sikker på at Sveinung Skule som sitter her har mer å styre med enn det jeg har på NOKUT. Selv om NOKUT ble videreført som organisasjon, så ble vi også berørt. Siden etableringen i 2003 har NOKUT hatt som oppgave å godkjenne utenlandsk utdanning. Og fra nyttår så ble denne oppgaven overført til HK-dir, og vi har vært kjent med at dette skal skje i lang tid, så vi har kunnet forberede oss godt. Men det var likevel trist for oss å miste 50 dyktige og hyggelige kolleger. Så jeg vil gjerne takke alle de for innsatsen de har gjort i alle årene for NOKUT, og takke for det de har bygget opp et internasjonalt anerkjent fagmiljø innen godkjenning av utenlandsk utdanning. Og jeg føler meg trygg på at dette vil bli godt ivaretatt i HK-dir fremover. Alle disse endringene som vi ble utsatt for, de har jo gitt oss mange muligheter også, og blant annet har vi fått anledning til å tenke ut en ny strategi. Og den ligger fersk i trykken til dere her ute hvis dere er interessert i å lese.
Det har gitt oss anledning til å tenke litt mer nytt om hvordan vi skal jobbe med å sikre kvaliteten i norske fagskoler, høyskoler og universiteter. Hva skal være vårt neste trekk? Vi har jo ikke tenkt å snu opp ned på alt vi gjør, for all del, men heller kanskje gjøre noen justeringer og tydeliggjøre det som er viktig for oss. Og som en del av dette arbeidet så har vi skrevet og vedtatt denne strategien. Og den ser frem mot 2030, og den kalles «Sikre kvalitet for å skape tillit». Nettopp dette med tillit er veldig viktig for oss. Vårt arbeid skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på utdanning. Samtidig viser det norske systemet for høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning institusjonene en stor tillit og gir dem vide fullmakter. Og til gjengjeld så skal institusjonene vise at de er verdig denne tilliten, og våre virkemidler for kvalitetskontroll og utvikling skal sikre at dette systemet fungerer godt sammen. Vi hadde en god strategiperiode på NOKUT, hvor vi fikk mange nyttige innspill, både internt og eksternt, blant annet fra utdanningsinstitusjoner, studenter og arbeidslivsinstitusjoner, eller organisasjoner. Ja, faktisk det er flere av dere som har spilt inn ting til oss, så vi vil bare gjerne si tusen takk for at dere har brydd dere og kommet med gode råd. Og det betyr at våre virkemidler for ekstern kvalitetssikring, de skal være treffsikre, og de må alltid justeres sånn at vi kan vite at de treffer godt. Et gjennomgående trekk er at virkemidlene skal oppleves som nyttige for dere i utdanningsinstitusjonene i deres eget arbeid med kvalitetssikring. Grunntanken vår er at kontroll og utvikling skal være sømløst knyttet sammen. Og dette innebærer at NOKUT fremdeles skal levere kunnskap om kvalitetstilstanden i norsk høyere utdanning og være en tydelig pådriver for utdanningskvalitet. Og for å lykkes med det da, så er vi avhengige av god kontakt med sektoren. Og derfor er det veldig fint at dere er her, og jeg håper at vi skal få til mange treffpunkter gjennom hele året. Institusjonene og samfunnet må jo oppleve at det vi gjør er formålstjenlig og bidrar til å heve kvaliteten. Og så ønsker jo vi at våre prosesser skal være transparente og gjennomføres uten unødig ressursbruk. Så registrerer jeg at noen synes ikke vi gjør det i god nok grad, men de innspillene tar vi på alvor og prøver å gjøre noe med det. Strategien tydeliggjør også vår ambisjon om å være et internasjonalt ledende kvalitetssikringsorgan. Arbeidet vårt er forankret i de europeiske standardene for kvalitetssikring av høyere utdanning, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Og gjennom deltakelse i denne internasjonale organisasjonen så følger vi tett med på utviklingen av kvalitetssikring internasjonalt, og vi har også ambisjoner om å bidra i denne utviklingen. Vi er nå midt i en prosess der vi selv faktisk blir evaluert av ENQA om vårt arbeid, om vi tilfredsstiller kravene som stilles til kvalitetssikringsorganer fra ENQA. Og det må vi gjennom hvert 5. år. Og det tenker jeg vi har godt av, fordi det setter oss i en posisjon som vi stadig setter dere i. Og vi er selvsagt også spent på hvordan denne prosessen går. Og vi har selvtillit og tror at det skal gå bra, men det får vi altså svar på i løpet av dette året. Men det er kjempeviktig for oss. Vi må sende inn dokumenter for å vise hvordan vi jobber, og vi har hatt besøk av komiteen og gjennomført intervjuer akkurat som dere vil oppleve når vi kommer på besøk. Vi blir nødt til å se kritisk på vårt eget arbeid. Vi lærer masse og får tips til hvordan vi kan utvikle oss videre. Et av kravene i disse europeiske standardene det er at man som kvalitetssikringsorgan må være faglig uavhengig. Som nevnt har dette prinsippet ligget fast i Norge helt siden NOKUT ble opprettet, og det er helt grunnleggende for at samfunnet skal ha tillit til utdanningene. Og nå er det bare noen uker siden ekspertgruppen som har sett på akkrediteringskrav for universiteter la frem sine anbefalinger. Og de er krystallklare på at det fortsatt skal være en uavhengig faglig ikke-politisk vurdering som skal ligge til grunn for en beslutning om å oppnå universitetsstatus. Og da siterte jeg fra rapporten. Det er faktisk ordrett. De understreker at kriteriene for å bli universitet og de faglige fullmaktene som følger med, bør fastsettes politisk gjennom lov og forskrift, men at den endelige beslutningen om institusjonskategori bør fastsettes av NOKUTs styre. Ikke gjennom kongelig resolusjon, sånn som det er i dag. Og vi synes at det er et veldig godt forslag å legge beslutningsmyndigheten til NOKUT for å understreke nettopp den faglige uavhengigheten.
Og det handler igjen om at samfunnet skal kunne ha tillit til at universitetsstatus det noe man kan oppnå dersom man god nok faglig, og har faglig nivå til å bære ansvaret statusen innebærer. For å kunne bli universitet så gjøres det vurderinger av om institusjonen oppfyller krav til blant annet utdanning, forskning og formidling, som dere vet godt. Det vil være en styrke at en sånn vurdering gjøres helt uavhengig av politiske interesser, synes vi, sånn at det ikke tvil om det faglige som det avgjørende. Og det også i tråd med de europeiske standardene. Utover dette så mener jeg at rapporten fra ekspertutvalget veldig god. De har gjort en kjempegod og grundig jobb, og de løfter veldig viktige diskusjoner, og anbefalingene deres danner et veldig godt grunnlag for det videre arbeidet som må gjøres nå med akkrediteringskravene. Det skal bli veldig spennende å følge dette videre, og selvsagt var det veldig hyggelig å lese i rapporten så mye pent om NOKUT og det arbeidet vi gjør. Vi jo ikke større enn at vi setter pris på ros vi også. Men det altså ikke bare universitetene og høyskolesektoren det lurt med en gjennomgang også av akkrediteringskravene for fagskoler. Det kan være moden tid for å gjøre noen vurderinger. Sektoren har vært i sterk vekst i de siste årene, og det ingen grunn til å tro at det vil endre seg. Og det heller ingen grunn til å håpe at det vil endre seg, for det veldig flott med den veksten som vi ser i fagskolesektoren. Både regjering og storting har ambisjoner for fagskolesektoren, og det veldig bra. Det positivt at flere og flere velger høyere yrkesfaglig utdanning, og NHOs kompetansebarometer sier hvert år at det behov for denne type kompetanse. Og fra politisk hold så har det også blitt satset mye på fagskolene de siste årene, både med høye ambisjoner og mer penger. Men når veksten skjer så hurtig, så det viktig å påse at kvaliteten følger med. Det jo vi selvfølgelig opptatt av, å jobbe godt med fagskolene for å bidra til akkurat dette. Og vårt mål, som vi har uttrykt det i strategien vår også, det at fagskolene skal settes i stand til å ta et større ansvar for kvaliteten i utdanningene sine. Og det mener jeg at vi sammen med sektoren har kommet langt med. Og det derfor jeg synes tiden inne for å begynne å se på institusjonsakkreditering for fagskoler. Og det tror jeg det kommer til å skje ting. Det vil jo gi fagskolene rettigheter til selv å akkreditere nye utdanninger og bidra til mer systematisk kvalitetsarbeid. For de fagskolene som modne for det, vil en akkreditering være et stort løft, og det vil også være positivt for arbeidslivet, som har behov for den kompetansen fagskolene bidrar med. Innledningsvis så sa jeg at det var rart for meg å starte en ny jobb under pandemien. Det var det jo sikkert for flere. Selv om det ikke var optimalt for meg, så det en gruppe i den perioden som jeg synes det var langt verre for. Og det selvsagt studentene. De var unge, og for dem fikk det store konsekvenser både for det faglige og det sosiale miljøet. Dette kom tydelig frem i studiebarometeret vårt. I undersøkelsen som ble gjennomført i den perioden, så ga studentene tydelig beskjed om at konsekvensen av pandemien gikk ganske hardt utover dem, både faglig og sosialt. Og den situasjonen studentene sto i gjennom pandemien, det gikk veldig inn på meg. Og i ettertid så det lett å se at det kanskje burde vært gjort mer på et tidligere stadium for å ivareta studentene i denne perioden. Jeg i hvert fall derfor utrolig glad for at de fleste studentene nå tilbake på campus i en litt mer normalisert hverdag. Studiebarometeret og da andre undersøkelser som vi gjennomfører, de bidrar til at samfunnet og sektoren og institusjonene og studieprogrammene får mye nyttig informasjon som de kan bruke i sitt eget arbeid med kvalitetsutvikling. Og vi i NOKUT får god innsikt og et godt kunnskapsgrunnlag som vi kan bruke for å utøve vår rolle som et moderne og fremtidsrettet kvalitetssikringsorgan. Og den kunnskapen som vi får, den bruker vi også blant annet i evalueringer, analyser og tilsyn. Formålet med studiebarometeret har alltid vært å styrke kunnskapen om utdanningskvaliteten, og da særlig på institusjons- og studieprogramnivå. For institusjonene så det en viktig kilde i arbeidet med deres egen kvalitetsutvikling. Og i år så det faktisk ikke bare NOKUT som har jubileum. Studiebarometeret også gjennomført for 10. gang, så vi jubilerer der også, i tillegg til Krono som var 10 år, som vi hørte om i går. Og om 3 uker så legger vi frem resultatene, og det skjer 16. februar i de nyoppussede lokalene til Universitetet i Oslo, Domus Biblioteka, som ligger på Universitetsplassen.
Selv om det veldig glad for at vi har lagt pandemien bak oss, så det mange av erfaringene som vi gjorde, som vi kan lære noe av, og som vil prege tiden fremover. Samfunnet I stadig bevegelse, og vi må jo hele tiden følge med. Et viktig moment I strategien vår også at NOKUT skal tilpasse seg endringer I samfunnet og utdanningssektoren og være en pådriver for kvalitetssikring og utvikling når det dukker opp nye typer studietilbud eller trender. Og det gjelder for eksempel utvikling av digitale, desentraliserte og fleksible utdanningsløp, samt kortere og spissede tilbud som svarer på spesifikke behov for kompetanseutvikling. Og vi skal også følge med på den europeiske landskapet med blant annet europeiske universitetsallianser. Dette temaer som vi skal lære mer om I løpet av denne dagen. Konferansen har altså titelen Neste trekk, og det spiller på at vi går inn I en ny tid for NOKUT. Samtidig det norske og europeiske utdanningslandskapet og politikkutviklingen I stadig endring, og behov I samfunnet gjør at nye studietilbud dukker opp, og utdanningsinstitusjoner finner I økende grad sammen på tvers av landegrenser. Og vi I NOKUT vi må se fremover og spørre oss om hvordan vi også I fremtiden skal sikre at vi relevante, og at vi gode på det som vårt oppdrag. Selv om jeg mener vi godt rigget for det, så har ikke NOKUT alle svarene. Vi blir stadig minnet om at vi burde bli bedre på det ene og det andre. Og I Krono så leser vi jo nesten daglig synspunkter på vårt arbeid. Vi må søke ny kunnskap, utvikle oss I takt med resten av sektoren, og det får vi ikke til hvis vi ikke lytter. Og det nettopp det vi skal gjøre her I dag. Jeg ser veldig frem til denne dagen, og jeg gleder meg til innledningene og diskusjonene som kommer. Jeg håper også at det kommer noen utfordringer til oss. Det vi klare for, at vi kan bruke det vi lærer I dag til å sørge for at vi klarer å gå inn ta det neste trekket, for å på den måten fortsette å sikre kvalitet og skape tillit. Så har jeg lyst til å si en ting. I 2018, da NOKUT fylte 15, så vedtok NOKUT styret at det skulle deles ut en ærespris til en enkeltperson som har gjort en særlig innsats for å sikre og utvikle kvaliteten I norsk høyere utdanning I den perioden NOKUT har eksistert. Så har på en måte pandemien gjort det sånn at det har vi ikke fått delt ut siden. Vi har gjort det bare den ene gangen. Så kom vi på det litt sent I planleggingen av denne konferansen, men det vi har gjort at vi har satt ned en liten komité på NOKUT til nettopp å gjøre den jobben og prøve å identifisere en person, kanskje blant dere her, eller noen som sitter og følger med. Så det vi ønsker å gjøre nå å gjøre dere oppmerksom på at vi kommer til å invitere dere til å komme med nominasjon til hvem som kunne fortjene en sånn pris, og så vil vi dele ut en ærespris I løpet av dette året som vi jubilerer. For dette ikke den eneste seansen vi skal ha I dette jubileumsåret. Så da får dere følge med I vårt nyhetsbrev, eller I Krono, eller på våre hjemmesider, og få med dere muligheten til å nominere en som fortjener æresprisen. Og da vi hadde det I 2018, så var det altså Berit Kjelstad som fikk det fra NTNU for sitt utrettelige engasjement for kvalitetsutvikling. Kjære alle sammen, da vi I gang, og jeg håper at det blir en lærerik dag, og at konferansen bidrar til at vi alle tar med oss noen nye tanker når dagen omme. Takk for oppmerksomheten. Og så, apropos digital tilstedeværelse, så det også sånn som Oline nevnte, at politisk ledelse dessverre ikke hadde anledning til å delta fysisk her I dag. Men jeg kan bekrefte at de hjertelig til stede I vår hverdag. Og nå skal vi altså få en digital hilsen fra Oddmund Løkenskar Hoel, som for øyeblikket altså befinner seg på den andre siden av jordkloden, nærmere bestemt Sydpolen. Så da gir jeg ordet til deg, Oddmund. Vær så god. Godt folk, tusen takk for invitasjonen. Jeg må bare si meg lei for at jeg ikke kan være med fysisk, som planen. Når jeg tenker på NOKUT gjennom de 20 årene, så tenker jeg særlig på en organisasjon som har heiet på god undervisningskvalitet og på at studentene skal ha størst mulig faglig utbytte I auditorium, klasserom og på praksisarenaer. NOKUT har også fått institusjonene til å stå på tåhev og yte ekstra. NOKUT har nok vært et lite irritasjonsmoment rundt om på institusjonene og I fagmiljøene, men nettopp den balansen mellom å være en heialeder og en kontrollør har fungert veldig bra.
Det har både gitt håndfaste resultat og ført til en kulturendring som har vært merkbar innenfor undervisning i høyere utdanning de siste 20 årene. Arbeidet deres innenfor godkjenning av internasjonal utdanning har også vært svært viktig. Og her har NOKUT vært en internasjonal aktør som har blitt lagt merke til både med et godt utviklingsarbeid og gode løsninger. Alt i alt må vi si at NOKUT har vært svært viktig når det gjelder å skape tillit til norsk høyere utdanning, og tillit til høyere utdanning er samfunnet og arbeidslivet helt avhengig av å ha for å vite hva de kandidatene som kommer ut kan, og stole på den dokumentasjonen de har med seg. Og så er det fremtiden da. Det er jo det som er tema for dagen. Som det står i omtalen av konferansen, så står vi i en tid med endringer både i Norge og Europa. Det er ikke tvil om at det fremover, som det har vært i tiden bak oss, er utdanningsinstitusjonene selv som er nøkkelen til god kvalitet innenfor høyere utdanning. Gjennom tillitsreformen vil vi gi institusjonene større ansvar for å videreutvikle kvaliteten sin, og vi vil tydelig markere det ansvaret. Regjeringen la i oktober fram en ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Den slår allerede i første setning fast at målet er at vi skal ha et demokratisk og bærekraftig samfunn med høy verdiskaping, rettferdig fordeling, utbredt tillit i befolkningen og gode offentlige tjenester over hele landet. I den situasjonen som Norge, Europa og verden nå står i, så mener regjeringen at forskning og høyere utdanning er viktigere enn noen gang før for å nå de store og viktige målene. Samtidig så må vi løse det innenfor rammer som vil være annerledes i årene fremover enn det vi er vant med. Økonomien er under press, ikke bare akkurat i år, men også på lengre sikt. Og demografien hjelper ikke på. Her må både utdanningssektoren og vi som styrer ta et stort ansvar. Å ta ansvar, det kan koste, og det handler om prioriteringer. Vi må også tenke bredt på hva kvalitet innenfor høyere utdanning er fremover, og hva vi ønsker at det skal være. Det er ikke bare et snevert spørsmål om undervisningskvalitet, det handler om samfunnsutvikling i et videre perspektiv. Regjeringen er opptatt av at utdanning ikke bare skal være for heltidsstudenter som studerer fast ved en lærestad, og vi har derfor styrket tilbudet av utdanninger på steder der det ikke finnes fagskoler, høgskoler eller universitet. Og i det bildet blir etter- og videreutdanning stadig viktigere. Det vil vi legge stor vekt på fremover. Her er også kvalitet helt avgjørende. Fremover mener vi i tillegg det blir viktigere og viktigere at utdanningsinstitusjonene dimensjonerer utdanningene sine etter behovene i samfunnet. Det er store udekka arbeidskraft- og kompetansebehov i arbeidslivet, og det er grunn til å tro at utfordringer vil bli enda større fremover, med ikke minst på grunn av de store demografiske endringene som vi står framfor. Profesjonsutdanningene er sentral for utøvingen av velferdsstaten sine tjenester. Regjeringen satser på gode velferdstjenester nær folk, og da er det viktig at profesjonsutdanningene har tett kobling til praksisfeltet og blir tilbudt i hele landet. Det er også et kvalitetstrekk. Og når det gjelder fagmiljøene som driver ulike utdanninger, hva kjennetegner god kvalitet på dem? I den ferske rapporten fra ekspertgruppa som har sett på kvalitets- og akkrediteringskrav for norske universitet, blir det for eksempel stilt spørsmål ved om ikke kompetanse fra praksisfeltet bør være sterkere representert i miljø som driver med PhD-utdanninger. Relevant praksis er en viktig kvalitetsdimensjon i høyere utdanning, skriver ekspertgruppa. Og det samme spørsmålet mener vi kan stilles om utdanningene på bachelor- og masternivå. De kvalitetsområdene jeg har trukket fram, har blitt og vil bli drøftet i flere større prosesser. Det gjelder den kommende helsepersonellkommisjonen, det gjelder utsynsmeldinger om kompetansebehov som vi gir ut nå i vår, det gjelder stortingsmeldinger om profesjonsutdanningene og opptaksutvalget, som la fram rapporten sin nylig og som nå er på høring. Med andre ord,
Ordskiftet om kvalitet og hva det og hvordan vi skal arbeide videre med å bedre kvaliteten på alle fronter, lever i beste velgående, og det veldig bra. I dette ordskiftet trenger vi NOKUT, og vi trenger det engasjementet og den fagkunnskapen NOKUT står for og har stått for gjennom 20 år. Så tusen takk for meg, og lykke til med en viktig konferanse. Thank you to Director Kristin Vinje and State Secretary for the Minister of Research and Higher Education, Oddmund Løkensgard Hoel. We will now move into the first thematic section of today's conference, where we will look at NOKUT in an European context. And with our two keynote speakers being from overseas, we will hold this part of the conference in English. We will start with looking back. Where did the need for a Norwegian agency for quality assurance in higher education come from? Was NOKUT perfect from the beginning, or has also NOKUT developed better insight into its role as a quality assurance agency? All of the speakers at today's conference will bring value and perspective to the discussion, but today's first speaker is something of, might we say, an especially dear friend of NOKUT, which is why it also feels safe to let him kick off this first section. Øystein Lund was director of the Department for Quality Assurance and Legal Affairs at NOKUT from 2014 until 2022, when he was appointed Counselor of Research and Education at the Royal Norwegian Embassy in London. He is also the Vice President of ENCA. My impression after talking to people who used to work with him at NOKUT is that he is an esteemed ex-colleague and still a highly valued friend with much enthusiasm and love for higher education and quality assurance. He brings, in fact, so much enthusiasm that some of his ex-colleagues have expressed that it is sometimes difficult to stop him from talking about the subject. But don't you worry, we have given him strict instructions to stay within his time slots when he enters the stage to talk about Norwegian quality assurance in a European context. Please welcome Øystein Lund to the stage. Thank you very much, and I hope this is on this. It is. Well, distinguished guests and their colleagues who also find great joy in working tirelessly with quality in education. The aim of this small introduction is to draw a picture of how we here in Norway work with assuring and developing educational quality compared to various forms of quality assurance around Europe. And there are many scholars in this room. I know that I've been talking to some of you. So you will also know that most parts of this title that I am supposed to say something about, Norwegian quality assurance in a European context, could deserve some words on their own. What is really quality assurance? How do we really speak about the Norwegian way of doing quality assurance? And what is really European context? But I think we can all agree that I have to go straight to what appears to be useful today, so I will not stop with all of those issues. I will start by taking some minutes to just go into what we talk about when we say quality assurance, and also a little bit on the European context, and then I go into the history of NOKUT, and specifically, how does NOKUT compare to other ways of doing quality assurance in a European context? And quality assurance is a holistic approach, not only specific ways of doing it, but a holistic approach covering all the processes in a higher education institution in order to, and I think that's important, it's a reason for doing it. And the reason is to serve students and other stakeholders in reaching the expected quality standards that we want to be in an education. And from the ESG, the standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area, that's the core of what we agree upon in Europe.
We also see that quality assurance normally is related to learning and teaching. That's the core in higher education, and including then the learning environment and relevant links to research and innovation and relevance. So this is kind of what we are talking about when we talk about quality assurance. And my main point here is not to come up with a specific definition on what quality assurance should be, but rather to underline that with the goal of serving students, stakeholders, quality assurance can be and are in fact done in many different ways. And I think another goal for me will be to tell also NOKUT and the sector of higher education and higher vocational education in Norway to start reflecting on the activities that NOKUT carries out. What has really the best effect? And what do we do that is specifically Norwegian and could be done otherwise? Because how quality assurance is done varies a good deal from country to country throughout Europe. And the Norwegian way of doing it has, of course, some similarities with the system in other countries. But in fact, and I think this is very important, close to no countries in the European context are similar when it comes to the national systems of internal quality assurance, that's the institutions, and external quality assurance from agencies like NOKUT. There is a mixture of quality assurance activities, and quality assurance activities are carried out in quite different ways. So coming back to ourselves and say that we have to do it this way because this is how it is done in Europe is not a very good way of going into it. And the ESG, the Standards and Guidelines for Quality Assurance in European higher education area, also states that those standards and guidelines only are the framework of internal and external quality assurance, and underlined that quality assurance can be done in different ways. Let's go to the European context. And a very important word here is the Bologna process. The Bologna process also gives power to what we in Norway calls the kvalitetsreformen, the reform for quality. And the main objective for the Bologna process since the inception in 1999 was meant to ensure more comparable, compatible, and coherent higher education system in Europe. And the key objectives are promoting the mobility of students and staff and the employability of graduates and the European dimension of higher education. And coping with the diversity of the national systems, this Bologna process, and then 10 years after, the European higher education area, they agreed to adopt something of very specific themes. It should be a common system of easily readable and comparable diplomas. It should be a framework based mainly on the 3 cycles, bachelor, master, and doctorate. You had the European qualification framework, you had the ECTS system, the credit system, and you had quality assurance systems, and promoting recognition of former and foreign education. And I think this all of these are created to really have something that is transparent, and also create trust between the European countries when it comes to higher education and higher vocational education. Trust, transparency, and transnational. And it's also probably good to say that the ESG that I now referred to was really adopted in Bergen, Norway in 2005. And that's also something we need to remember. But in all this, everything that leads up to the creation of NOKUT has to do with the international setting. It's of course many things also in Norway. We are part of Europe. We are also a specific national identity. But all of this, up to NOKUT's creation,
also leads into the international area. And at the same time, ENQA, the European Association for Quality Assurance in Higher Education, was also then established. And at the moment, there are 50 members, and just as 54 members, more than 50, and just as many affiliates approximately. And you will hear more about ENQA, so I do not go into that. But almost no quality assurance agencies in ENQA are identical. And there we have to remember the very different ways of doing things in the European context. Some of the agencies are national, like NOKUT, or regional agencies. Some follow academic fields, like medicine or music and so on. Some work internationally, across borders, and some are not allowed or expected to go internationally, like NOKUT. In some countries, the universities can choose their own quality assurance agency. That's quite normal in Central Europe. In Norway, they have to deal with NOKUT. And then you also have in the European setting of these quality assurance agencies, you also have a register, the ECA register, for those who want to be acknowledged to do quality assurance across borders. And then there are other differences between quality assurance agencies. Some are only doing quality assurance procedures, doing the check or the development of quality in an education. And many of them do not decide themselves upon the outcome or the binding outcome of those activities. Other agencies have much more power. NOKUT is among those. And they are often also what we call regulators. They can regulate the fields of the sector of universities and so on. And they can react if these are not followed adequately. That's the Norwegian situation. But that is not how it is in all European countries. And by which rules or standards do the quality assurance agencies carry out their activities? Some countries, and now we are in the Norwegian context, have built their quality assurance around legally binding regulations, the legally or juridical way, or something similar like that. In others, quality assurance is carried out based on agreed standards that the institutions in the sector considers best practice. And you don't have this legal way of dealing with quality assurance. Norway has a very legal way of doing quality assurance. And you can also see that in the name of the department that I was in charge of, quality assurance and legal affairs. It's not very coincidence that those are bound together. And I will also end these words on the European context by stating two other dividing lines in Europe between different quality assurance agencies. And that is on the external quality assurance, the agencies. Do they go into the institutional level of the sector, checking if the institution has the quality assurance way of doing it in a good way? Or will they have the tendency to go more into program level? And this has been a change in the European situation, has gone from being very much into programs and more into institutional. And the very interesting fact is that NOKUT is still doing both. And we are talking about we want more into the institutional, also on vocational colleges or fagskoler. But here we see that there is very many activities going on in NOKUT. And I think that is kind of where I would start the last part of what I'm going to say. NOKUT is very good at doing very many of the activities that they do. They have the people to do those activities, but kind of short to do it. But they do a lot of activities. In the Norwegian setting, you have internal quality assurance at all institutions, and we like to say, and we mean it,
the real work of quality assurance is done by institutions. The external, coming from outside quality assurance, is done by NOKUT as the most important actor, but that is only to be someone who helps the institution to do what the real thing is about. The history of NOKUT, where it started in, well, it started, in fact, before 2000. We have to go back into the 90s in order to see that we had, that NOKUT was a continuation of competences and tasks of prior organizations. We had a Network Norway Council, Norges Nettrådet, that were doing evaluations of higher education, and the National Academic Information Center that dealt with recognition of foreign education. But in 2000, we had a very important committee, Mjøs-utvalget, or the Mjøs Committee, that came in 2000 with a paper on freedom with responsibility that wanted to change the whole sector of higher education. And that was ended up in what we know as Kvalitetsreformen, the reform for quality. But they were the one that really distinctive came up with what was to become NOKUT. They wanted, the committee proposed to establish an independent professional accreditation and evaluation body. I would like to stress that the word evaluation is very much into that committee. And another overarching goal for the committee was to let consideration of quality be the guiding principle for the activities at the institutions. From a rule-oriented to quality management is a simple, rather simple formulation of a central principle for this committee. And they were very much internationally oriented. There was some things specific from Norway, but the European context was very important. And they wanted to really build trust. Trust was a very important word for that committee. And in their proposal, they combined quality assurance and recognition of foreign education, so that as both was to be in NOKUT and both were linked together, and especially in a European context. That is very important. A very important shift, and also Kristin was talking about that, in NOKUT's way of doing quality assurance, came after a very thoroughly evaluation of NOKUT in 2008. 2 reports, one for ENCA and one for Norway. And I think that was a very good way of doing a review, because it stated that NOKUT is doing it in a good European way, but it will be wise to change. You don't have to change. But this review also stated that if you want to have the real effect on the sector, some things needed to be changed. And one of them was to go more away from control and into quality enhancements. But there were also more. I will not have time to take that, but it could be very interesting to really read that report again, because that report in English is really stating something that is important also in our days today on how we should do quality assurance. And one of the most important changes was then a shift from quality control to a better balance between ensuring and developing quality in education. And in 2008, NOKUT was really at the forefront among European quality assurance agencies on this specific issue. And in the following years, this twofold task became more and more important to NOKUT. And I think we had really was on the top when we also had the centers of excellence in education, because those centers, not those centers in itself, but the way of working of creating excellence really made NOKUT have the possibility of really doing the quality assurance and also the quality development and reaching for the stars. And then to some of the activities that NOKUT do in an international context. Let me first say that NOKUT has in an international context, a very high standing. It's seen as a quality assurance agency
that is doing very well. So what I'm now going to say of critical voices is not so much to say that NOKUT is not good, but it's really to say something that we could think more of. And I know that I only have 5 minutes left, so I will only go into the main things. We are talking about resources. And we all know that in the time we are in, we will not have more resources. That will not come. I think if you compare NOKUT to other agencies in Europe, NOKUT is very much larger than most quality assurance agencies in Europe. But that is not that NOKUT is very good staffed, because NOKUT has very many activities, and one by one of all these activities, it's staffed poorly. But there are very many activities. So if you compare to other agencies in Europe, I think a very interesting way of moving forward will be to really say, what of these activities really have the best effect? And what can we take away? And what will not be really not seen as important after 1 or 2 years? The main problem is that NOKUT is doing that. The politicians are not. So they are coming up with new ideas of giving ways to what NOKUT should do. It's fagskole at the moment. There are these new programs for juridical and psychology and so on. It's new ways of getting more institutions to be universities and know more people. So going into a real discussion on should we do all this, and the politicians should be a part of that, is very important. We do quality audits. I think we do very many good things there. Quality and assurance, quality enhancement, trying to find tracks to follow. I cannot go much into that. Accreditation, program accreditation. In fact, even though NOKUT is very much focused on institutions, we do a lot of program accreditation, especially in vocational colleges or fagskoler. And the Norwegian model has always and have still a very strong emphasis on ex ante accreditation. That means accreditation of what you know before you start a program. There is nearly nothing on what we call ex post, meaning what is really going on. And that focus that everything should be in order, everything should be in place before you start a program is a very Norwegian way of thinking. And it's not really good. So I think this is one of the things to really look into. Is it really necessary to use all this energy on trying to get everything in order before you start and nothing afterwards? You get an accreditation, you have it for life. But you don't really go into it. And then you have what we in Norway, which is also very special, call tilsyn, which don't have a really good word in English. Could be supervision, could be inspection, it could be a re-accreditation process. But we can, and this is very specific for Norway in a European context, we can start a rather invasive process in institutions based on a suspicion, and we are the only one that has to have that suspicion, of lack of quality. There, we have in fact done quite many things that are very innovative in a European context. The risk-based approach is really something that is known in Europe and is also working very good in the Norwegian college. We like to call it knowledge-based more than risk-based. But this is really innovative and should be really followed. But I think looking into if this is really helpful for the many in the sector is something to think about. I have to say something about evaluations. I think evaluations has been evaluations of study programs or study fields, academic fields, has been there from the very beginning in NOKUT and is directly related to quality assurance. And if an institution is evaluated not by juridical forms, but really are they good or the best, institutions will naturally try to improve if the results are bad. And this is not the most normal procedure in Europe. Finland, the whole system in Finland is based more or less on this way of thinking.
I believe in evaluations. And I think the most important thing is that we should try to find how they can be interrelated with other quality assurance activities that are left after NOKUT have thought through, should we really do this? And then we have a lot of other activities going on. But I think the most important way forward in a European context for Norway is to say that we have a very good relation to the sector. There are very few agencies in Europe that has such a good reputation is one thing, but also good dialogue with the sector. And I think continuing to really think that we need to be in dialogue in order to have internal quality assurance, the real one, and external quality assurance that is done by an agency from outside, to be as best as possible, to give the best possible education for students and for society, is really the task forward. And then I just have to say thank you for letting me speak. Thank you, Øystein, for sharing your insight and setting the stage for today's conference. We will soon invite our two keynote speakers to the stage to help us better understand quality assurance as the foundation of international cooperation in European higher education. First, however, we will have a short break where we can stretch our legs and let you grab a cup of coffee, because it is still considered morning after all, at least on my account. So both to those who follow us on stream and here physically present, please be back here and ready to start the program at 10:45. Thank you very much.
Then I'm about to start. Welcome back from our break. I hope everyone that felt the need for coffee found themselves a cup. I grew up with an older brother, and I've always appreciated having someone that is one step ahead of me, someone who told me up front what I needed to do better, but who also gave me helpful advice. And I think of the European Association for Quality Assurance in Higher Education, shortened ENQA, as NOKUT's older sibling. And today we are fortunate enough to have Anna Gover, the director of ENQA, as one of our keynote speakers. While NOKUT's role in Norway is to check, maintain, and enhance the quality of higher education institutions in Norway, ENQA is responsible for checking, maintaining, and enhancing the quality of NOKUT's work. An important aspect of quality assurance work is the trust-building aspect. Trust is essential for cooperation, and international cooperation is part of the foundation for higher education and research. Anna Gover will, in her keynote, share her perspective on exactly how quality assurance is foundation for international cooperation in higher education. We are excited to introduce Anna Gover to the stage. Please give her a warm welcome. Thank you very much. Good morning, everybody, and thank you for the invitation to speak with you today. And I think my first point of order is on behalf of ENQA, the board and the staff, to wish you a very happy birthday, NOKUT. I'm a little bit jealous because, in fact, ENQA turned 20 in 2020. We had to cancel all of our anniversary celebrations due to the pandemic. So we're planning a really big party for the 25th anniversary. But I'm glad to be here with you today to help celebrate NOKUT's birthday. As I said, my name's Anna Gover. I'm the director of ENQA. ENQA is the European Association for the Quality Assurance of Higher Education. And what I'm going to do today is just speak a little bit about quality assurance as being the foundation for international cooperation in higher education. But first of all, I think you'll forgive me, but I think you would expect it that I just take a few moments to say a little bit about ENQA itself. We are the umbrella body of quality assurance agencies in the European higher education area. The layout's on the slide's gone a bit funny, but never mind. We have 55 members. Those members are quality assurance agencies in the European higher education area that have demonstrated their compliance with the ESG, the Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European higher education area. Long-winded title, we use the ESG. We also have 52 affiliates, and those are organizations, some of whom are quality assurance agencies in the EHEA still working towards compliance with the ESG. Some are agencies that work outside of the European higher education area but have an interest in following the European discussions. And others are organizations that are not quality assurance agencies but just want to be connected with the discussions on quality assurance at European level. And our job is to represent the interests of our members, to provide services to our members, to cooperate with stakeholders, and to drive the development of external quality assurance. We do this through gathering input into policy discussions, through running projects, events, working groups, research, publications, and of course, one of the aspects that NOKUT is very familiar with at the moment is that we conduct external reviews of agencies. Øystein already covered this, actually, a little bit about the diversity of our members and therefore the diversity of external quality assurance in Europe.
We have agencies that work at program level and institutional level. We have subject-specific agencies, or those that cover all aspects of higher education. We have those that look just at teaching and learning. Others look at research and service to society. We have agencies that work at national level, at regional level, at European level, and we have agencies that work globally. Some of our agencies, the consequences of their work is around accreditation and licensed practice for higher education institutions. For others, it's more about a developmental approach and supporting the enhancement of the institution's work. So much to say that our membership is extremely diverse, and that is for us, on the one hand, a strength. We are the voice of the sector because we represent this wide diversity of agencies. But it's also a huge challenge, I have to tell you, because if we're trying to put forward a united voice about representing the voice of agencies, particularly at the policy discussions at the level of the European higher education area and also at the EU, bringing that diversity together is very difficult because all of our members have different contexts in which they work. They have different priorities. They have different challenges. Some are at the forefront of innovation, leading the way. Others are still working towards ESG compliance. So it's really difficult to bring all that together into one representative voice. But the beauty of Europe and the European higher education is indeed it's that diversity. So we embrace that, and I try not to complain about it too much. So to get to the topic. Some aspects on the screen of internationalization in higher education. Absolutely non-exhaustive. I'm sure we could be here for a very long time going through these. My point is, all these different types of internationalization activities, what is it that really makes them possible? Now, it sounds perhaps a little self-important, but I do believe that it's quality assurance and recognition. It also sounds a little boring and technical, but it's often the boring and technical things that underpin the exciting and innovative things and make it happen. However, as we're here at a conference celebrating the existence and the work of NOKUT, I assume that you all have at least a passing interest in quality assurance. So hopefully you'll be happy to hear me talk a little bit more about it. The reason for quality assurance and recognition underpinning all of these activities is really around its role in facilitating trust and transparency across different higher education systems. At ENCA, we've recently had a survey to our member and affiliate agencies, and the survey closed just a week ago, so I don't have nice, beautiful graphs and whatnot to present you because we're still very much analysing the results of this. But a couple of things that have come out. 94% of agencies say that the European higher education area external quality assurance framework is important for facilitating international cooperation between higher education institutions. And the same number say that their own external quality assurance system facilitates internationalization. 92% of agencies say that external quality assurance is important for facilitating international student mobility and degree recognition. And 100% of the agencies surveyed say that the European external quality assurance framework is important for increasing trust and transparency between higher education systems. So it's clear that that quality assurance has a big role to play in facilitating internationalization. But I think it's also important that it works the other way around. 94% of the agencies said that increased internationalization in higher education in general has had an impact on their external quality assurance activities. So that's the premise, but let's just take a step back for a moment. We're at an external quality assurance conference, so maybe this isn't the right thing to say, but imagine a world without external quality assurance.
Great, I hear you say. I know there's a lot of institutional representatives in the room. No more external reviews, no more self-assessment reports, no more bureaucratic data collection. Brilliant. But how does your institution know if its potential partners are legitimate, trustworthy, and working towards international standards? How is your institution going to demonstrate its own quality and legitimacy when it wants to partner with other institutions and other stakeholders? How does your institution know if its incoming students and staff have genuine, legitimate qualifications that do what they say on the piece of paper they present you with? And how do your graduates prove to their future employers or to other institutions where they want to study that their qualifications that they gained at your institution are genuine? So maybe external quality assurance isn't such a bad thing after all. To have mobility, to have recognition, and to have international partnerships beyond Norway's borders, you need a way to know and trust other higher education systems. And what enables that is external quality assurance. So what are the tools that we have? There we go, that's what I just said. Very good. What are the tools that we have to make this happen at European level? We've got the ESG. Now, for those working in an agency, for those working in NOKUT, you're very, very familiar with this. For those working in institutions, you're probably familiar with it, but at a step removed, because you work to NOKUT's criteria rather than directly to the ESG criteria. But I promise you the ESG are incorporated into NOKUT's criteria. External reviews have proven such. But the ESG are really our quality assurance Bible in the European higher education area. Launched in 2005, revised in 2015, and in a minute I'll say a little bit more about future steps. We then have external reviews of institutions and of programs. So agencies look to see that what institutions are doing internally lives up to what they say they're doing. And along the lines of agencies taking a bit of their own medicine, or if you want to say who watches the watchers, of course, agencies are in turn reviewed themselves, and it's ENQA that conducts most of those external reviews of agencies. Øystein mentioned already, we also have the European Quality Assurance Register, and that is a list essentially founded in 2008 of trustworthy agencies that have proven themselves to be in compliance with the ESG and that are working within the European higher education area. We also have a couple of other tools. We have the European approach to the quality assurance of joint programs. And this was launched in 2015 after a very wide stakeholder consultation as a way of trying to ease and facilitate the quality assurance of joint programs. The idea of this is that there is one procedure that one agency conducts to review the whole program that is delivered in 2 or more different countries, and the result of that review, the accreditation decision, should be accepted by all the countries in which that program is being offered. Now, of course, the difficulty with this is that it depends a bit on some countries letting go of their national criteria and accepting the decision of a foreign quality assurance agency, because you have just one agency reviewing all aspects of the program, regardless of which country it's offered in. And in order to facilitate that, there was a commitment by the Bologna ministers in 2015 that all countries should accept the decisions of any ECHA-listed agency. So, that all sounds great, right? In practice, it's not quite so simple.
There are, of course, countries in the European higher education area that don't yet have systems that are compliant with the ESG. They don't have agencies that are yet acting in line with the ESG. Now, it's fair to say that a lot of those countries are on that road, and ENCA does a lot of work to support those countries and those agencies. So they are on the pathway towards compliance with the ESG, but for some it's still a few years away. Other countries, it's perhaps because they are, for example, some of the microstates where they have just one or two higher education institutions, doesn't make sense to set up a whole agency just to review one or two institutions, so they find other ways around it. But there is still a little bit of work to be done there. What's more problematic, particularly for the implementation of the European approach to the quality assurance of joint programs, is that there are countries where the use of the European approach is not permitted. Now, it may be that it's not permitted legally, that it's not written into the legal framework that this approach is allowed, or it might be that it legally is permitted, but in practice it's very, very difficult. And what we see, for example, is that some countries are just unwilling to let go of their national criteria and their national priorities. And this can come down to really kind of nitty-gritty details, like in one country, a review cycle is 5 years, and in another country, a review cycle is 4 years, so they won't accept one decision from an agency whose cycle is 6 years, for example. Or for a master program in one country, it's written into the law how many credits this is, and the joint program is a slightly different number of credits because it's offered across many different countries. So these kind of details that in some countries where there are very detailed legal frameworks can be quite a considerable stumbling block for the actual implementation and use of the European approach for the quality assurance of joint programs. And we also have countries that are not open to the activities and the accepting of the decisions made by foreign quality assurance agencies. And again, this may be an in principle lack of openness or just that it doesn't work in practice. So these are some of the obstacles that we have to kind of the realization of the tools that we have to support internationalization. So what are we doing about it? I'll just run through a few of the upcoming initiatives and work, some of which ENCA is involved in, that hope to address some of these issues. We are at the moment in the process of reviewing the European standards and guidelines. They were launched in 2005. The last review was in 2000, or the latest version was 2015. And almost as soon as we'd launched that, people were asking, so when's the next update? I don't think we're going to have ESG 2025. I think that might be a little bit too soon. Things work kind of slow in the European higher education area. But we are having that conversation. The way we're doing it, we have a project at the moment with the other stakeholder organizations, the bodies representing universities, EUA, the association representing professional higher education institutions, that's EURASIA, ESU, which represents the European students, and ECHA and a number of other stakeholder bodies, where we have done a wide mapping of the current state of play of quality assurance, not just related to the ESG, but also aspects beyond that, because part of the issue is, are the ESG really fit for purpose in the fast-changing higher education environment that institutions see in their daily work? So what we're doing at the moment is collecting an evidence base, and the survey I alluded to a few minutes ago is exactly part of that. So we just closed the survey. I hope that some of you in the room may have been part of responding to it. And we're now working on analysing that information, and then there will be some broader stakeholder consultation with focus groups, discussions at various events with all the key stakeholders, in order to put forward to the next Bologna Ministerial Conference a proposal for potential changes to the ESG.
I think it's fair to say this is not going to be a revolution. We're not going to rip them up, and we're not going to, you know, make them drastically more detailed, or at least I really hope not. But I think we have to recognize that a lot has happened in the past 10 years in higher education, and that there is room for improvement in the framework in which we work in. But having said that, it's also important to recognize that there are systems that are still working towards the current version. So we don't want to move the goalposts too far, because that's going to annoy quite a lot of people that are almost there in their current systems. Of course, there's the European Universities Initiative, which I think we're going to talk a lot more about over the next hour. So I won't go into it in much detail, but it is important to say that this has put cross-border quality assurance back in the spotlight. There's been a relatively low uptake of the European approach to the quality assurance of joint programs for many of the reasons that I already mentioned. But through this initiative, a lot of institutions are looking at the concept of joint programs and looking in more detail at how they need to quality assure those. What I should have said before is for some systems it's really not an issue, because if your external quality assurance is done at the level of the institution and you don't need to individually quality assure every program, then it's not an issue to have a separate procedure for a joint program. But in systems where there's where accreditation has to be done at program level, then that's really where the stumbling blocks are. There's also a lot happening at the EU level. Now, I'm aware, obviously, Norway not a member of the EU, but I think it's fair to say that what happens in the EU can be a catalyst for the wider European higher education area. So it's important that we, you know, look into what's happening there, and there are developments going on to put in place a European quality assurance and recognition framework, which we've been assured will be in synergy with the ESG, in synergy with what happens in the broader higher education area, but perhaps takes things a bit further and specifically look at quality assurance for the European University Alliances. And I think we can perhaps talk a little bit more about that in the discussion later. And finally, I think it's important to look beyond Europe. There's a lot happening in other regions of the world, particularly in Africa and the ASEAN region. They are working towards, or they have already established their own sets of quality assurance standards and are harmonizing quality assurance processes, particularly external QA processes, in those regions. And what's really important to note is that they have been looking towards Europe as an example, because we've been doing this for 20 years. And the principles on which their own systems are based are very much aligned with the same principles for quality assurance in Europe. So this alignment between the systems in different world regions is really important for facilitating internationalization beyond the European region. So, in conclusion, external quality assurance is necessary. It's here to stay. So, Nokkert, I think you've got a long future ahead of you. But it's in order to allow true internationalization of higher education, we also need true internationalization of quality assurance, so that it is a facilitator for institutions to internationalize and not a barrier. So that's all from me, but I'm looking forward to hearing from our other speakers, and I know we also then afterwards have an opportunity to discuss between us some of these issues. Thank you very much for your attention. Thank you, Anna Gover, for highlighting the value of international cooperation. In today's global society, it is important, I think, to take a step back and remind ourselves of why we should always seek more cooperation, even when it is difficult and challenging, sometimes expensive, and from time to time even feels like a detour. We know from experience that cooperation across borders and cultures do make us better. Someone whom I trust knows that international cooperation is far from a straightforward process is our next keynote speaker.
Professor Michael Murphy took his medical degree at the University College Cork in Ireland, the same university he later held presidency at from 2007 to 2017. Today, he is here because he, for the last 4 years, has been the president of the board for the European University Association. With 850 European universities as members, the association aims to provide opportunities for its members to share best practices. The association also provides members with unique opportunities to shape European policies and initiatives affecting higher education and research. For those of you that are familiar with the European University Initiative, you might also know that the European University Association played a role when the European Union launched the initiative in 2017. Today, there are more than 44 European University Alliances with more than 340 universities involved, all with an aim to strengthen cooperation between the universities in the alliances, despite all the technical difficulties we all can imagine that building of such alliances surely entails. With such a vast initiative involving hundreds of universities, there is no surprise that the initiative has had implications on how European universities think of international cooperation as well as quality assurance, which is exactly the topic of Professor Michael Murphy's keynote. So please welcome him to the stage, Professor Michael Murphy. Thank you very much. And just like Anna did a moment ago, can I also wish you a very happy birthday on behalf of the UEFA of universities, the EUA. And I hope that your next 20 years will be as successful and that you will survive long beyond 20 years. So happy birthday. If you reflect for a moment, you will realize that in this era of history, the knowledge age as it is often called, Europe will only be as successful in the coming decades as its universities will be. And Europe will sit at the top table, economically and politically, only if we educate our citizens and we discover and we innovate on par with, or preferably better, than the rest of the world. Among the universities at EUA, looking at the future, we see a sector that has to be networked. A system of excellent and very diverse institutions. And we have described the model in a recent document called Universities Without Walls. That is the vision shared across the 870 members of the organization. That is also a scenario that is shared by the EU Commission and by EU institutions generally. That is a highly integrated, strong system of diverse universities. A system that supports distributed excellence, ensuring that high-quality education and research can be found in all parts of Europe. It is a model that is uniquely European. It contrasts with the concentrated elite model, which is what the United States and China rely upon for capacity building, and one to which India is now aspiring. Because we are of the view that the elite model has the potential to promote societal inequality, which leads in turn to societal disharmony and in turn to political polarization. But if our model is to compete successfully, and if Europe is to contribute equally alongside the other major global regions, our institutions must be so well connected and so well intertwined that we have virtual laboratories, virtual and blended learning spaces of the scale necessary to compete and to contribute.
If it works well, the model will sustain European diversity, but at the same time, sustain strong, vibrant, successful societies across Europe. The European Universities Initiative, or European Universities, proposed and named as such by President Macron in 2017 in the Sorbonne, these are canaries in the mine. They are the sentinels of danger that were sent down in past centuries into the coal mines to establish that they were free of gas and safe for human entry. They are currently pilot experiments. They're exploring joint governance, joint education programs, joint campuses, new models to maximize mobility of staff and students, new joint laboratories, and also sharing good management and administrative practices. And as you've just heard, they number some in the region of 340 and represent about 10% of all higher education institutions in Europe. If they prove successful, then it will be important that we extend participation as quickly as possible to all higher education institutions, because Europe will be strong only if our institutions across the continent, in all parts, are partners in a coherent system. And this, of course, is our solidarity agenda. They're not totally novel in that we know that they build on decades of inter-university partnerships with similar goals, but usually on a smaller scale and less ambitious scale, as we showed in a survey 2 years ago at EUA. It must also be said that the initiative has been greeted with broad enthusiasm, and there are many expectations of it. There are idealists who see it as the first step towards harmonizing the collective capacity of the entire sector globally, which will be argued are necessary to solve the grand challenges, planetary sustainability, for example. And if we are successful in Europe, the model might ultimately be deployed so that we have a networked global education and research system. European policymakers see the initiative as a means to improve quality and quantity of European education and research, to grow European capacity to compete economically, a means to grow a more common European identity, and as a vehicle to sustain peace in Europe. And you see all these themes in the European Union Strategy for Universities, which was launched last year. National policymakers generally share these objectives, but many see the initiative as a tactical means of improving quality in individual countries, to leverage change, to enhance the performance of national universities, and to see better and more efficient management practices being imported from other countries. Within the universities, academics, of course, have a long history of partnership and cooperation under the framework programs, and they see this new initiative as a means to enhance their capacity for discovery, to share expensive and rare infrastructure, to increase their competitiveness for grants, and of course, to grow prestige and reputation. Students see opportunities for growing their intercultural awareness, perhaps learn a new language more easily, access teaching and research facilities not available in their own countries, and some of them admittedly see it as a long holiday interspersed with occasional course learning. There are diverse expectations. In the end, the question, of course, is what will success look like? To get some sense of the answer, we have surveyed university leaders across Europe in 2021, and you will be pleased to know that top of the list of expectations is enhancement in the quality of learning and teaching. 98% of university leaders regarded that as very or somewhat important.
And then there were another 14 desired outcomes, very diverse, but they include such things as increasing the attractiveness of their institutions to students and staff, enhancing reputation, boosting mobility, eliminating obstacles to international cooperation, strengthening the links between education, research, and innovation, fostering European integration and cohesion, developing more strategic approaches to international partnerships, improving the quality of research, and strengthening other partnerships. They all came further down the list. So top of the list, enhancement of quality as the most valued and anticipated outcome. Going back to my topic then, an impact in quality. Has it happened? Is it happening? Will it happen? And how will we know? The short answer is, it may happen, it should happen, but we actually have no evidence that it has happened, probably because implementation has been, the period has been too brief. If it does happen, we still may not know. There's been no systematic measurement of baseline. And even if it does happen, it will likely be impossible to attribute change convincingly to this initiative. I could have delivered that paragraph at the very beginning and then sat down, but I thought I would give you a good preamble first. It has stimulated innovation in your community. The quality assurance of university alliances has added a new layer of complexity. And you should be aware of a project funded by Erasmus called EUNIQ, E-U-N-I-Q, if you want to Google. This initiative was a 2-year project. It was designed to develop a new framework geared towards multi-campus features and also to deal with the very diverse missions of the new alliances. We thank the Accreditation Organization of Netherlands and Flanders, one of your colleagues in VAO, and it was a project involving EUA, 5 ministries, 7 national QA agencies, ENQA and ESSU. And the outputs are worth reading because the output provides an approach designed specifically for alliances, and the approach is accompanied by a very sensible roadmap to guide you through the process of reviewing such alliances. Very importantly, of course, though it was designed for alliances in the initiative, it is applicable, of course, to any partnerships or collaborations that are transnational in Europe. It makes a very important point for those of you working in the practice that it is important to take into account the stage of development of each alliance and the context, the unique context in which they operate. In advance of coming up here, I made a call to Maria Kello, who was Anna's predecessor. Many of you will know her, to check what she can currently report on the state of the alliances, and particularly on QA matters. And I will share just a few of her observations. There has been some progress in joint QA approaches in some alliances. The trend is that currently most continue to rely on existing tools at the partner universities, and a few have taken steps towards bringing them to commonality. And she gave me some examples. UFI is a well-known alliance. They have a common framework, existing QA systems at the partner institutions, QA of joint open programs, and then another QA of other alliance activities, but they've employed common surveys to identify information, satisfaction, and participation levels. Another prominent one, Circle U, doesn't have a common QA body. It uses the existing tools in common, but final responsibility lies with each to quality assure their part of joint activities.
Enlight, another, shares good practice on QA. They collect information on how they do it, each other does it, but they do not want any QA parallel system to existing institutional practices. And lastly, on my list, I have Charm EU, who wanted QA integrated from the very beginning as a key element of their European approach. They ran into trouble, of course, when one partner country wouldn't accept the QA of other countries, and so everything had to go through that national body as well. The message being that there is very little awareness within the institutions of existing tools like the European approach for joint programs. There's little or no awareness of the UNIC project, though it, of course, remains still in development phase at the Bologna process. And there is, lastly, the observation that the alliances are in evolution. Some remain committed to being real European universities. Others want to remain as open networks. And of course, this diversity of ambition that's evolving makes it more and more difficult to interpret findings on quality change. So, the enthusiasm to enhance quality is very evident. There is now a specific framework that has emerged to encourage quality enhancement in common across the alliances. But the next question is, are the conditions that are necessary to ensure success and to enhance quality in place? That's my final question. We have spent some time at EUA examining this matter over the past 2 years and recently published a compendium of the challenges identified and the efforts being made across Europe to address the contextual circumstances of the alliances. And, not surprising given Anna's presentation, we have also documented that the operation of the alliances is hampered by avoidable and remediable barriers, some intrinsic to universities, many imposed by governments through legislation and regulation. And we both have work to do. Within universities, to be successful, university leaders must ensure that the strategic plans of their institutions are committed to transnational collaboration, and in the case of alliance members, committed to the success of the alliances. Leaders must ensure that their institutional strategy is clearly communicated within their institutions and ensure that there is commitment and buy-in among all staff and students. The process, the alliance process, places significant new demands on university leaders, and we have to address the significant diversity in capacity and competence of leadership in universities across Europe. Formal leadership training and development is a sine qua non for the success of this initiative. And going off script or going off piste, probably more likely, it is a subject on the agenda of the board of EUA tomorrow. We must face the fact that institutional governance and internal academic governance frameworks must ensure the flexibilities that are needed to respond quickly and creatively to the new demands of transnational collaboration. And too often that flexibility is lacking. Anna pointed to the need for consistent implementation of the Bologna process agreements on recognition and structures of degrees. That this is a problem 24 years after the Bologna process began says something slightly embarrassing. Internal funding models must be redesigned in many institutions to make
provision for partnerships. And staff redeployment, which is often necessary to develop joint programs, that has also got to be both feasible and take place. Language barriers have emerged, not surprisingly, and they will have to be tackled by promoting multilingual capabilities among staff and students. So much work for the universities ourselves. Outside of universities, the list of arbitrary obstacles that governments place in front of universities is daunting, and it arises to a large degree within the EU from the fact that there is no obligation on states to do anything particular to enable this project, because in the EU, education is solely a member state competence. But if the alliances are to be successful, and if the quality of teaching and learning and research is to be enhanced, then European governments must collectively address these obstacles. And there's a long list: divergent funding frameworks and models, funding models, levels of funding. They place universities at different advantages and disadvantages in different countries. National policies mentioned by Anna, preventing international quality assurance of joint programs, no longer really justifiable. Rules on degree structures and credit allocations, they are a matter for government in many countries. There are restrictive national policies on the language of instruction in quite a few countries across Europe. There are divergent academic calendars. You can draw a map of Europe and see that there are 3 regions. I won't go into detail, but it makes the workings of joint programs extremely difficult. And if there is to be seamless collaboration, there have to be consistent national policies on institutional autonomy. And I'm here talking about the freedom to manage the staff, to set remuneration, to set academic contract obligations, the ability of universities to borrow, the freedom to share resources with non-national entities, the freedom to enter into contracts with foreign entities. These have to be tackled. And we also see that inequalities also arise now across Europe from very fragmented revenue sources in our universities, ever more fragmented as years pass. The divergence in freedom to charge tuition fees or to set them, important in alliances. The proliferation of short-term project-based funding over consistent revenue, another challenge. And of course, inequalities in total funding I've already mentioned. So, by highlighting the barriers, the European Alliance Initiative has fulfilled the role of canary in the mine. The key question now is whether European governments will face up to the challenge of removing regulatory barriers and ensuring that the necessary resources are available. And this will have to happen at EU Council, Ministerial Council level, and in the Bologna process at the EHEA. In my personal view, and I reiterate, this is not association policy at this point, but in my personal view, the European University Initiative risks failure ultimately without EU treaty reform, transferring some higher education competences to Brussels. That's a big task, but it would be a big bang solution. For our part, the universities are committed to implementing Universities Without Walls, though there are no small challenges here. But if both parties do their part, I have no doubt that this will be a successful initiative, that the quality of the student experience across Europe will be enhanced, and in the end, if Europe is to be at the top table, this initiative cannot be allowed to fail. From little acorns, big oak trees grow. This is an acorn with potential. Thank you very much.
Thank you, Professor Michael Murphy, for sharing your insight on this topic. I'm not sure if I should share my next insight, but oh well, honesty first. Because I have a feeling that how I evaluate conferences that I've attended is often highly affected by my thoughts about the lunch buffet that was offered. But luckily, I've heard great things about the lunch buffet here at the Hub, so I'm therefore hopeful that the score you as audience will give to this conference is going to be good. When our program begins again at 12:30, we will continue with the topic of quality assurance in a European context for about an hour before we move to the second and last part of our conference. This part will be held in Norwegian. We will invite stakeholders and partners of NOKUT to share their experience on quality assurance in Norway, and we will look ahead. Where should NOKUT be 20 years from now? What is NOKUT's potential and areas of development? But first, lunch. See you back and ready to start again at 12:30. Enjoy!
Welcome back, everyone. I hope that the lunch buffet met your expectations and that some of you used the time to also tweet a little and using the hashtag NUKUT20. As everyone is finding their seats, let's get back to our program. The next two speakers are both Norwegian and with extensive international experience. We have invited them to speak today because of their first-hand experience with the European University Initiative that Professor Michael Murphy spoke about in his keynote. The first of these two Norwegians to enter the stage and share his experience on the European University Initiative is Trym Holbæk, project coordinator at the University of Stavanger and their project, the European Consortium of Innovative Universities. From my understanding, the consortium dates back to 1997, 20 years before the European University Alliance Initiative was launched by the EU. And when the European University Alliance Initiative entered the stage in 2017, the European Consortium of Innovative Universities just as well applied to become a European University Alliance. Professor Bjørn Stensaker will follow Trym Holbæk. Bjørn has for the last 1.5 years held the position as Vice Rector of Education at the University of Oslo, where he has also been the lead from UIO on the European University Alliance that UIO is part of, called Circle U. Bjørn is Professor of Higher Education, and from my experience working with him through my position as President of the Student Parliament, he is quite a busy man. I believe he's spending most of his waking hours these days with finishing up Circle U's application to the EU to get another period of funding for the University Alliance. So we are very happy that he found the time to join us here today. Please welcome first Trym Holbæk, followed by Professor Bjørn Stensaker. Thank you very much. I'm excited to be here today to give you some insight into how we take on the challenges of the future of education in Europe. Let's go back. Challenging conventional thinking captures the essence of our mission to be frontrunners in creating flexible modes of education by responding to societal needs to contribute to solving global challenges. Earlier today, we have had great insights from the European perspective of higher education, what is at stake in European cooperation, and how quality is affected by it. As 2023 has been declared the European Year of Skills by the Commission, we know that what emphasis is currently placed on ensuring an inclusive approach to up and reskilling the European workforce. Norway is much in line with the need for development of competences in demand by businesses and society, which also includes a need for greater accessibility of higher education by reaching out to remote areas. The University of Stavanger has responded to the current political context by placing the green transition at the heart of everything we do, circled by 3 main topics: energy, health and welfare, and learning for life in an open and inclusive atmosphere. ECIU University is a direct response to these political priorities and a preferred tool for the University of Stavanger to offer flexible education pathways to tap into the vast unused workforce reserve. We do this by aligning our higher education studies with challenge-based education, providing smaller units of learning on demand anywhere. So, what is the ECIU University? The ECIU network was founded in 1997, 25 years ago, by a group of young and innovative European universities with a strong regional profile. The UIS became a member in 2012. We are universities in regions that have gone through a transition from traditional industry to a knowledge-intensive society. We share the same entrepreneurial spirit, and we maintain strong partnerships with our regional stakeholders in public and private sector. We are research universities committed to an active role in shaping the way European higher education is delivered, to the green and digital transition, and to contribute to achieving the 2030 Sustainable Development Goals.
The ECIU University was among the first 17 alliances to be funded in 2019, growing now from 11 initially to 13 university partners today. And these are some key data on our profile. In October 2020, the Alliance adopted the vision document for 2030. It sets the overall goals and targets towards 2030, when the ECIU University will become an open European ecosystem where education, research and innovation in member universities meet our stakeholders and learners, contributing to Europe and its regions. To make use of digital and physical collaboration, a digital hub is being created, providing learning opportunities in any format, interactive spaces for stakeholders, researchers, and learners throughout Europe and beyond. They can use this environment to connect and join our vibrant community no matter where they are. We also provide inclusive learning through challenge-based approach and an innovative model for bringing stakeholders into a partnership that links academia with real-world challenges and skills needs. ECIU University is, for all of us, much more than a project. It is our way of thinking about the future of higher education in Europe. The challenge-based model is at the core of the ECIU University. It is a pedagogical approach that actively engages students in a situation that is real, it is relevant, and related to their environment. They require a set of very different competences to set the stage for innovative solutions. It takes place through the identification, analysis, and design of a solution, an actual solution to an authentic socio-technical problem. It is a joint model giving rise to multidisciplinary collaboration. And we are developing this together with all the partners, giving us a unique chance to work on the basis of societal needs and thereby contribute to achieve the Sustainable Development Goals. This will bring both degree students and lifelong learners together and facilitates a cyclical understanding of knowledge and skills development. Lifelong learners are not only external, university staff are equally relevant in the target group. In the pilot project, we collectively completed 134 challenges, 383 short courses that we call micromodules, and a total of 9,700 students participated across the Alliance in one or more learning opportunities, both mobile students and home students. Degrees are history is a phrase that has been repeated by our ECIU president at some occasions. Although mainly a provocative statement designed to incite discussions, it serves to remind us that only our willingness to reinvent ourselves and collaborate with stakeholders will provide European higher education that serves societal needs. In our move from traditional degrees to flexible learning pathways, we have designed tracks that learners will follow. Tracks that are not pre-designed and strict, but rather flexible and thematically open to learners to choose from. Initially, you do a self-assessment to understand which topics or competency and skill you would like to develop further. Then you choose a challenge or a micromodule, a short course, that intrigues you. You can choose to deep dive into specific skills or develop a wide range of skills. Your learning pathway is being designed to offer flexibility while providing a structure to the learning based on your competences and interests. The characteristics of the documented learning outcomes through micro-credentials that we are piloting are that they are stackable, they're credit-bearing, and they're quality assured. Skills and competence is recognized. And we're working on platform solutions for the storage, digital sharing, and portability of micro-credentials. We provide learning experiences through the ECIU Engage platform, which was launched in December 2022. This platform continues the piloted work in a previous version. In the platform, learners can register an account which contains a profile where they can add interests and motivations that help the platform present relevant and interesting learning opportunities based on tags and later based on AI procedures. As the profile builds, so does relevance. Learners can track their entire learning pathway online, linking to institutional tools
receiving guidance and ECTS credits. A competence passport will visualize the skills and competences achieved, which in turn will be easily shared with an employer or an academic institution. Learners will use this platform to engage through online, hybrid, blended, or physical participation modes. Coming out of a pandemic era, we undoubtedly strive to organize physical participation opportunities where possible. It is the ambition of the ECIU University to become a European entity that provides challenge-based learning opportunities in an excellent and inclusive way. In the pilot, we started mapping national regulations for accreditation of higher education provision, looking for different practices and legal obstacles. Even though European higher education area tools, the Bologna tools, provide the necessary opportunities for joint operations and development of common practices, as we have heard earlier today also, national regulations are not up to speed. In our workshops, we invited, in the pilot project, in our workshops, we invited NOKUT, ENCA, and several other NARICs to discuss the flexibility of the current degree system and accreditation regulations. Urgently needed because we represent a break with standard concepts and practices of European higher education. Instructions from NOKUT were given to push the envelope as much as possible, as much as needed to align our educational offer with current regulations and enter into discussions where needed to suggest changes. We have also contributed significantly to the development of a European approach to micro-credentials. In Norway, we have adapted our institutional QA system to make the ECIU learning provision fit into our course catalog. And it fits, for now. But future ambition comes with significantly more hair on the chest, and hence we are eagerly awaiting the results of the call for piloting institutional instruments for a legal status for university alliances. ECIU University has also been represented in the subgroup on European degrees in the Inter-Alliance network since the start in 2020. The results of this work have been published in a substantial number of position papers, dialogues with the Commission, with other alliances, and with national ministries and stakeholders. This is a small selection of the papers we have presented as contributions to the discussions on advancing the concept of micro-credentials, our view on a possible future European degree, and our reasons for supporting the development of a legal status for European university alliances. And we are also happy for the acknowledgement of Commissioner Gabriel at the occasion of the meeting of the rectors and presidents. It surely seems that we are onto something, and that support will be offered. For the ECIU University, mobility is clearly a goal in itself, offering Europeans the chance of a lifetime to connect with others, learn intercultural skills, and develop competences relevant for getting an exciting job, but also for contributing to solving societal challenges. However, mobility is definitely also a vehicle for community building in the ECIU University. Communities are crucial as they provide framework, stability, and culture to a large network of the most important resource we have, people. We already have online community tools for academic staff. Now we are expanding to other user groups. Local partnership arenas will provide meeting places for universities and stakeholders. Innovation hubs provide centers for supporting innovation processes. And our Student Agora and the Student Council will give students a voice and a community. We consider ourselves frontrunners in providing flexible education in a European setting. Flexibility not only motivates degreed students to continue on their academic path based on their interests, it generates opportunities for up and reskilling of people in a lifelong learning perspective. Our regional anchor is crucial to understanding our place in this picture, and it even opens up Europe to our regional stakeholders. Our continued commitment to this unique endeavor is also dependent on a number of factors, especially on taking a holistic view on both the mission and the funding mechanisms involved to operationalize it. The European University Alliances are a strategic vehicle for future change and competitiveness of universities, education and research in Europe. Micro-credentials, lifelong learning,
and the role of the university in the innovation ecosystem are equally important topics. Solving regional challenges does not only give learners better chances at landing a relevant job, but offers them a touch of European collaboration and identity and values, which ultimately will contribute towards solving the global challenges we are facing now and towards 2030. And I think the key word here is trust. Thank you. Thank you very much, and thank you for inviting us to this. I mean, the two most difficult spots at any conference is the last speaker before lunch and the first speakers after lunch. Tim and I talked about this during lunch, and we agreed that this would be the hour of the anaconda, I think, to you, because people are. I will also talk a little bit about Circle U, not presenting just what we are trying to do, but also talking a little bit about the difficulties in actually setting it up, because it is very difficult. This was the wrong way. Interesting. Ah, I found it. Ooh-ha, here we are. This is Circle U. Circle U consists of 9 large research-intensive research universities. You could see the logos down here. Put together, it's the counting of the number of students, I think, is 475,000, with a staff of 65,000. So we are talking about, you know, these are large, these are large organizations. And I would like to share a little bit of the pleasure, but also the perils of setting or making such an entity working together, because that is not a walk in the park. And I was thinking, how do I present this? And I know that others in the room as well are joining European alliances. But a number of the people here have also experienced mergers in higher education. And this is basically to enter into a merging process without actually knowing where you're supposed to end, because there is no legal direction here. So you're entering into some kind of unknown merging process with other universities where the target is relatively vague. So that is extremely challenging. So setting up this alliance takes time. I think for the alliance that Stavanger is part of, it was a bit easier for them because they had this long-term historical relationship. So it was easier to build trust. So they could basically make a transition from an informal to a formal alliance. We know a lot of our partners also in Circle U, but some of the partners, they are new to us as well. And we have to build this kind of sense of belonging, sense of ownership, and that takes time. And it's also important that that kind of ownership cannot just sit in the leadership group. I mean, rectors can do much, but rectors, I mean, nothing much happen in university just by a rector saying something. So how do you create some kind of ownership? How do you create involvement by academic staff and academic students in these kind of entities? I think a lot of both Anna and Michael have talked also about the challenges facing us when it comes to national rules and regulations. For some of our partners, for example in Austria, to be part of joint degree programs, that is not really possible. That's not really that's not legally allowed. So how do we work this landscape when we have all these difficult national regulations to deal with? But I think the most important question one should ask at university level when you enter into some kind of alliance such as this is,
why are you actually doing it? What's in it for us at the university level? And what I'm going to say now fits very well with some of the things that Michael also reported on in the survey that you conducted, from the European mapping that you did. I think the ambitions of University of Oslo here can be listed here. It is about renewing our educational offers. We do see that after the quality reform in the early 2000s, that was the last chance we had for a major change in the study program portfolio in Norway. I think that we are on the brink now of a new opportunity. There are different reasons for that. I think the economic situation is one thing, but the European landscape and the changing European landscape is another possibility here that could actually trigger rather dramatic changes in the study portfolio. Of course, we would like to see more pedagogical innovations as well. These are very important for us. Hopefully, we have learned something from the pandemic. So we see that I mean, everyone is happy to be out of the pandemic, and we're trying to ignite life into our campuses again. But of course, we see that the digital development, with or without artificial intelligence, is actually shaping also the future landscape here in higher education. And we really need to be on board here because the development is really taking place at a rapid speed. For us, of course, it is very important that we have these links between research and education. We are large, comprehensive universities, so for us it was a bit difficult to find out, okay, should we collaborate on everything? How should we actually organize? Where do we start? What we decided to do is to have some thematic focus areas where we signal this is the areas where we want to go in and make a change. So we selected 3 strategic focus areas: one on global health, one on climate, and one on democracy. They are aligned with Sustainable Development Goals, but more importantly, they are aligned with our own strategic plan. So what we do here in Circle U isn't really difficult or different from what we are trying to do in-house. So it's the same type of priorities, and it took quite a long time to agree on these kind of priorities among the 9 universities. But now we see that it pays off, and our ambition is to perhaps expand these thematic focus areas one by one, but in a relative incremental fashion, so that we can also create engagement as we go along. One thing that is fascinating with European universities is that you can have associated partners, which is, I think, an interesting possibility. Associated partners mean that you could collaborate with public or private or civic organizations of different types. And that adds a new dimension to internationalization, I think. I mean, academic collaboration across borders, that's basically nothing new. Joint degrees, nothing new. So what are some of the novel elements in European universities? Well, it's the fact that we also have third sector, private-public partners involved. For us, here in Oslo, for example, we have the City of Oslo as a partner. We have Oslo University Hospital. We have some innovation companies also joining us and trying to, so we are trying to exploit some of these relationships also to create new links to practice, to working life as we go along. Okay. Just ending with some looks into the future. Of course, I totally agree with Michael. The jury is still out there. This can be a spectacular failure.
I certainly hope not, because I've invested so much time and energy in this project. But of course, you know, university alliances are special kind of animals. You know, from an organizational perspective, you could call it a meta-organization. And what is a meta-organization? Well, it's an organization where other organizations are members. EUA, ENQA are typical examples of meta-organizations. Some of the problems with meta-organizations, and I'm quite sure that Anna and Michael sometimes agree, is that, you know, they are driven by consensus. Because there is always the risk that someone can say, I don't want to do this anymore, so I pull out. You know, in a large membership, normal membership organization consisting of individuals, it doesn't matter whether 5, 10 individuals pull out. But in an organization like this, where you have a relatively limited number of members, the costs of someone going out of the alliance is quite high. So everyone is in some kind of joint destiny here. We have to make it succeed. But at the same time, there is always this weakest link. The one partner that is having most trouble, that partner decide the progress of what can be accomplished. So that is one of the challenges here. The good thing about that kind of collaboration is that you have to build trust. You have to build trust along the way. Otherwise, you will never find this joint ground of agreement that can bring you forward. So decision-making takes time. But because it takes time, you build some kind of cultural glue among the partners that enables the partners perhaps to do something more radical down the line. The danger with this from a political point of view, I think, is that maybe the European Commission, they lose patience. They think, oh, we don't see the results. This is going too slowly. We've spent so many euros on this, and they are just not delivering. So European alliances can be, I think, in the short run, we will have some legitimacy problems because will have very little to show for themselves. But I think that there is a potential here in the long run for quite dramatic changes in the European higher education landscape. And this is, so I'm not so focused on joint degrees. I think joint degrees are yesterday's news. I mean, just by thinking, we have 475,000 students. Let's say we were to offer, to reach the target that the EU has set about 50% mobility. Okay, how many joint programs would that imply? If we think of having a joint master program with 50 students, that would require us to develop 5,000 joint degrees. Okay, we could expand them to 100 students, but that would still imply 2,500 joint programs. That's not feasible, that's not possible, totally unrealistic. So we are very much in line with some of the developments that they are doing in Stavanger and elsewhere also. We are trying to find softer ways, trying to focus more on internationalization. That is, I mean, mobility also is yesterday's news, basically, because we have all these kind of blended hybrid modes that will change the landscape here for quite a long time. So I think to end, the success, well, time will tell. I think there is a fantastic opportunity here for institutional renewal, but only if you are going in and trying to align this with your institutional strategies, then I think you will succeed. If you don't, I think you will fail spectacularly. Thank you. Thank you, Trym Holbæk and Bjørn Stensaker. We are about to invite all our speakers so far today to the stage to participate in a panel discussion. But first, I have the honor of introducing you, Professor Jan Nyhaaland, to the audience. Welcome. Thank you. You will be moderating the panel discussion, and I'm sure this is not your first rodeo as a panel discussion moderator.
I've been president of Universities Norway before, so I've had a couple of tricky discussions, yes. I would guess you're experienced in this. I've had the pleasure of having made your acquaintance for the last 6 months when we have been on the board of NOKUT together. And as you mentioned, you have a background as director of the Norwegian School of Economics, as well as multiple other engagements related to higher education in Norway. You have ever ended your engagement on the NOKUT board just this December. How does it feel to not be there anymore? I miss it already. Oh, we miss you too. We are very happy that you found the time to moderate this panel discussion. So I will give the word to you and the panel participants. So thank you. Thank you, and I'm very happy to be back, invited back. So while we get the panelists on the stage, which is happening very soon, I hope. Let me just start my little introduction while they move up here so we save a little bit of time. Thank you all for excellent presentations. We have a lot to talk about here, and we only have 20 minutes. So I'm happy to say that you have covered many of the topics that I was planning to ask about so that we can be more efficient and talk about the challenges. Let me just, even if we have heard about European University Alliance now for a long time, let me just give a little bit of background when it started and how it's developed, and I'm going to be very short. In 2017, the European Council put forward a number of initiatives, including strengthening strategic partnership across the EU between higher education institutions and encouraging the emergence by 2024 of some 20 European universities. In explaining what a European university is, it says that they are transnational alliances that will lead the way towards the universities of the future, promoting European values and identity and revolutionizing the quality and competitiveness of European higher education. Quite ambitious. In the European strategy for universities, which at least one of you referred to, the European universities is one of 4 flagship initiatives. And the other 3 are legal status for alliances by mid-2024, a joint European degree by mid-2024, and European Student Card Initiative by mid-2024. And in addition, as Anna talked about, kind of a prerequisite for achieving these goals is that there's a need for further development of a European quality assurance and recognition system. All of this has been mentioned by you, or most of these things. So with this as a background, it is first of all very clear that the EU has very high ambitions for the European university initiatives and for cooperation between universities. All of you have addressed this one way or another, but let me start with 2 questions to all of you, but I'll require very brief answers because you have been touching upon this more or less, all of you. But could you just in a few sentences tell us how cross-border cooperation between higher education institutions contribute to developing educational quality? Very briefly, not repeat your introductions. And secondly, what are the main obstacles for deep cooperation, like joint degrees, but also other things, the main obstacles for this to happen? So a very brief round. Michael started on this, talked a lot about this, so let me start on the other end of the table. Okay, thank you. I think the basic and simple answer is that knowledge is by default international. And knowledge has always been international. Knowledge development is nobody owns knowledge. So if we look into the origins of higher education in Europe, the origins were students traveling, broke students like today, traveling all over Europe, trying to find places where they could gain elements of knowledge. They went to Bologna, they went to Paris, they went to Vienna. And they develop knowledge as they travel. So I think this is the DNA of higher education. So that is my simple answer. Yeah, I think I'm going to echo what has been
said several times, ever since the day before, actually, that the key to develop quality assurance is trust, is mutual trust. It is both can be an obstacle if you don't have it, but it can also really create opportunities, incredible opportunities to develop new cooperation initiatives. I think also the fact that what we see from our alliance as 13 partners, one of the biggest, if not the biggest, European University Alliance, is that we struggle sometimes more with our national contexts than our institutional trust building. So I think that partnering with the national stakeholders and the national ministries is also key to create this trust. Seems like we talk about the benefits and not the barriers so far, but that's fine. Thank you. Yes, I think that, as Björn said, international cooperation is something that runs through all aspects of our lives. And I think if we don't start with that already at education, then how can we expect to be successful in all other aspects of society? Nations don't exist, or apart from very few, don't exist, just within their borders and in a vacuum. I think when we talk about international cooperation in higher education, I think we do have to have a bit of a reflection on the fact that, yes, we've got university alliances, but that's just one form of international cooperation and international partnerships. And you said yourself, your alliance existed well before this format, and there are many other formats of cooperation that universities engage in. So I think we need to be careful not to forget about those. But what's important is that it's a strategic decision of the university, not some ad hoc cooperation here and there, but it's embedded in their strategies. Øystein? Okay, is it on? Yep. Of course, it's important to be able to find the best knowledge somewhere in the world and reach for that. I think one of the best benefits is also that you see the relation between knowledge and context. And the context in different countries are quite different. And then getting to understand a context that you don't know and getting to understand knowledge in that field expands your possibilities of really developing the knowledge that you have in a field. That could be one thing. I don't know what's the worst obstacle, but I would say that my contribution in this field will be to take away most regulatory obstacles. And I think that what we really need is not to find a new system. Away with that. We need to find regulatory flexibility in a new way, really taking into account that these institutions are good institutions that really can be helpful in that sense. And there, I will maybe come back to it, but we have quite some work to do in Norway. Thank you. Michael, you talked about a lot of this in your introduction of barriers and benefits, but would you highlight some of the main things here? No, I won't. Okay. What I might do is just simply add something to the contributions here on the purpose and the value of the exercise. And one that hasn't been mentioned right now is the arrival at some common understanding of European values. As things stand, there are probably 34 versions of European history being taught across Europe. And it serves governments particularly to keep it that way. I think that this kind of initiative will have one significant important outcome, and that is that students will understand that there are actually 34 different views, and that the other 33 have got certain validities not previously understood or appreciated. And I personally think that the more interaction there is, and partly driven through this program, the likelier we are to have a value-sharing, peaceful society in this part of the world. Just to add that. Björn? No, but just to add, I totally agree with Øystein that legal barriers are some of the most challenging.
That being said, I think there are also some interesting possibilities taking place now. And of course, the European Commission has been very eager to look into the possibilities of setting up legal foundations. And there are a lot of troubles with that as well. But there are also some possibilities. I mean, Circle U, we have set up a legal foundation in Belgium. So Circle U is basically a non-profit university located in Brussels. That's fine. But that also provides us with a possibility of actually thinking of Circle U as a degree-giving entity. And so we could skip some of the national regulations, perhaps. And this is not unique to higher education. We have seen the same thing in other sectors also, where the European legislation triumph over national and domestic legislation. So there is some interesting possibilities here, and that is probably why the European Commission is so eager on these legal foundations. I'm not sure whether you can give a degree from a non-profit entity like that, but some kind of certificate or something, maybe. We have been in other networks for a long time, and we struggle with the same things. So we didn't say very much about the barriers, no, but there are some big barriers. Some of them are regulatory, of course, legal, and so on. What about practical barriers? You mentioned the academic calendar, for example. We have different public holidays in different countries and so on. So do you see that as a problem, or do you do your? I mean, you, for example, in Stavanger, you've been doing obviously many different things, very different from the traditional teaching. So, do you see any barriers in these practical sides of this? Yeah, of course. The list goes on. I mean, there's a whole host of barriers on the practical level. We seem to be able to solve a lot of them, either through online learning, which is available, should be available anywhere and at any given time, especially in terms of the way we work on short courses. But that needs to be integrated into other bigger units of learning, where we now struggle more with putting together packages, so to speak, which are designed for degree students to be able to integrate them and get them recognized into their studies. Instead of just taking 2 ECTS course one place and hope for the best, or just do that as an extracurricular activity. So there are a number of different obstacles, but we are acutely aware of a lot of those obstacles, and we are using a lot of our time and effort to establish a virtual hub, which, of course, digital transformation doesn't solve everything, but it certainly helps to create an overview and to get together and present educational opportunities in a coherent way. Michael? A very important thought, I think, is that every rector sitting in her office across Europe does cost-benefit analysis on everything every month. And where you have a scenario that, as we have just described, where there is a very long list of barriers, and quite challenging barriers, then the incentives have to match somehow. And in the rector's world, that's the bottom line. Unless the funding is sufficiently large to incentivize, and unless there is sufficient confidence that it is going to be sustained, it will be very difficult for rectors in universities to continue to persuade staff to spend time and energy on this. It's a practical human matter. And I think that really needs to be emphasized consistently if we're to keep the train on the tracks. See, someone wants to say something, but I think I'll have to move a little bit on since time is running here. And since this is the NOCUT conference, I just thought I should ask, I mean, you have been touching upon this, but what could NOCUT and other quality assurance agencies actually do to promote this kind of cooperation? Is it, so the regulatory flexibility that you talked about, is that up to the agencies or the governments and the lawmakers? And, or where is what is stopping us from being more flexible on that, for example? Anna first. I think,
the key, and of course this is much easier said than done, but the key is dialogue and discussion. You have to be able to talk to your stakeholders at national level, and you have to be able to talk to the partners and the relevant organizations internationally to really understand what are the barriers and what can be done to overcome them, whether that's around legal changes or whether there are workarounds to skip the national legislation. Now, it's very, very easy for me to stand here and say, just talk to each other, it'll all work out in the end. But if you can't take that first step, then I don't think there's much hope. Many people, when they confront quality agencies, they don't really think too much about the dialogue. They think about someone deciding something. But yes. No, I think dialogue is very important, and we also had some dialogue. I saw that you said that Stavanger had got some words from NOKUT to just try to push the borders. No, I can say probably more than that, but I shouldn't say it loud. But I think that was you. That was me. And no, I'm not there anymore. So, but the other thing is that I think there are two things. One is really to talk in order to find out what can be taken away. But I think the most important part is to really loosen up, because the Norwegian regulation is quite strict when it comes to what should be in a study program. And you can say that we are in the situation that in the legal framework, it's open to make joint degrees, but all the obstacles is not taken away. So it's still there if you really read the regulations well, and some of us do and some of us don't. The other thing I think is very necessary is to really make NOKUT both able to and giving the possibility of going abroad, and also having other agencies coming to Norway. That is something that we still hold on to, because NOKUT is not only a quality assurance agency, it's also a regulatory agency. So there is a lot going on in NOKUT that only NOKUT can do. And there you need to do something, because NOKUT needs to follow all the universities out in Europe, not following the university, but being there in the same stage. Yep. That's important. Björn? Yes, I just want to follow up on that, because I think that is some of the long-term consequences that we will see here, that there will be a new market for a European market for quality assurance evolving in the long run here. And the point is not the market as such, but that institutions wanting to have a particular profile, that they can go to the agency providing them with that profile. I mean, your own institution is one specializing in business administration. There are global accreditation agencies serving those kind of institutions. Yes. There are other agencies serving technical universities, indigenous education, what have you. So I think this will be the long-term change. And for us in Norway, that could be interesting, because we are still struggling with this division of labor, of how should we structure higher education in Norway? How should the Norwegian higher education landscape look like? Yep. And of course, you could argue, I don't know whether it's true, but you could argue that NOKUT has been a part of the process of harmonizing Norwegian higher education, while a lot of institutions want to develop unique profiles. And you could argue, I'm not quite sure whether it's right or not, but you could actually have a hypothesis that NOKUT has been one of those entities that have harmonized the higher education sector, and perhaps it's time to think differently. Trimmed it. Yep. Thank you. Quick follow-up on the funding landscape here, because European universities see themselves as universities more than education providers only. So we pick up on education, research, innovation, all of the missions of universities. And that means that we need to have a holistic view on funding, on our activities, and on our goals. So that means that also we need to partner, when we discuss these things with our national agencies, with our ministry, we keep that holistic view on our missions. Michael? Just reflecting on the question of what a QA agency can do, NOKUT, that might be important here. We have a challenge. The rhetoric of the Commission is vast. The expectations are enormous. The time frame is short. The budgets are very limited.
and that's a challenge. Universities that are part of the alliances have a vested interest in having good relations with the Commission because that's where their money is coming from, so they have a conflict of interest. The quality agencies could play a significant role in being honest brokers in the public space on this initiative, because you can go in, no vested interest, and you can say it as it is, and you can say things that perhaps can control the rhetoric, encourage investments such that the cost-benefit analysis remains positive. And I think that's a bit political, I know, for quality agencies, but there aren't many other non-conflicted organizations in Europe to fulfill that role. Expectation management, rhetoric control will be extremely important. Very briefly, Anna, and then I have one final question, and then we are actually out of time. Yes. Okay, I was going to say something else before, but I feel I have to follow up on your comment about the role of agencies. I think I agree with you, but sometimes it's very difficult for individual agencies to have their foot in the door for those kind of discussions. Individual agencies often don't have the direct line to communication with the Commission, and there are two routes to help facilitate that. One is that agencies have a good dialogue with their own national ministry and make sure that their own ministry is really aware of what the on-the-ground issues are so that they can pass those on. The other is, of course, through ENCA, and ENCA is in regular discussion with the European Commission and other policymakers to try and represent the views of agencies and to try and ensure that there's a good understanding at the Commission level of really what's happening on the ground, because sometimes there's a bit of a disconnect between the European policymaking and an understanding of the practical challenges of really what's happening. You, Michael, you said in your introduction that the European University Initiatives were kind of a pilot, and if successful, it should be spread out to all universities, you said. Yeah. But as a final word to those in the audience that are not part of European universities, is this really something that all of us should go for, or how do you think about that? Now, in the end of the day, if you're serving the community in your region or in your country, you have to be internationally connected, globally connected, taking your discoveries and local discoveries and knowledge to the world and bringing in global knowledge locally. You don't have to be in an alliance to do that. And for the last 50 years, there was no European University Initiative, and this type of connectivity was evolving. But into the future, all higher education institutions will have to be in discharging their missions, part of transnational arrangements. And this initiative is helping identify the barriers and hopefully will help remove them so that all can participate more easily into the future. Øystein? A very short reflection is that I think this is very important for the time being to develop what's going on. But I think in the next phase, we also have to look at, do these initiatives make new borders so that you cannot cooperate with others than your own alliances, or people that are outside the alliances cannot take part in exchanging with universities. That has to be taken, but that's the next phase. Okay, I think It shouldn't be allowed to happen. at least Michael's final word about the removing barriers is a key thing here. So if this initiative can help doing that, I think that's good for all of us, even for those who are not in European University Alliances. I'm pretty sure the time is up, and even more so, so I think we'll have to stop there. Thank you very much. Thank you. Thank you to all the participants and to you, Jan, for moderating. We are now on time for our our break, I mean. And it's about, exactly 15 minutes break until 13:40. So please be back in about 15 minutes, ready for the next part of the program.
er klar. Oi. Hei, hei, og velkommen tilbake fra pause. Vi har snaue 2 timer igjen av dagens konferanse, noe som betyr at det fortsatt er gode muligheter til å gå inn på Twitter og bruke hashtaggen NOKUT20. Hvis dere har noen meninger dere brenner inne med, så vil jeg gjerne høre det. I denne siste delen av konferansen skal vi flytte fokuset helt og holdent hjem. Vi skal zoome inn på det norske systemet og holde oss på hjemmebane. Sikre kvalitet, bygge tillit er NOKUT sitt motto. Men hvordan bygger man tillit? Hvordan sikrer man kvalitet? Kan disse i det hele tatt henge sammen? Dette er spørsmålet vi har stilt til de neste som skal entre scenen og dele av sine perspektiver. Mens Enka, som vi hørte fra tidligere i dag, bare fokuserer på kvalitetssikring i høyere utdanningsinstitusjoner, er det i Norge slik at NOKUT har ansvar for kvalitetssikring av høyere utdanningsinstitusjoner og høyere yrkesfaglige utdanningsinstitusjoner. Så vi vil i denne delen av konferansen også i større grad høre stemmer fra fagskolesektoren, ettersom vi vil holde oss til det norske systemet. Først ut i denne delen av konferansen er Nina Våler, tilsynsdirektør i NOKUT. Nina har lang erfaring med å sikre kvalitet og bygge tillit gjennom sitt arbeid som blant annet prorektor ved OsloMet. Tilsynsdirektørtittelen i NOKUT har hun bare hatt siden sommeren 2022, men jeg tenker bare det gjør henne ekstra godt skikket til å dele sine tanker rundt tema kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i dag og fremover. Der hun i dag snakker som tilsynsdirektør, men med god innsikt fra den andre siden om hvordan det oppleves for utdanningsinstitusjonene når de møter NOKUT i tilsynsæren. Så det er en stor glede å ønske Nina Våler, tilsynsdirektør i NOKUT, velkommen til scenen. Tusen takk. Kjære kollegaer og venner, jeg vil snakke litt kort om hvordan NOKUT jobber med kvalitetssikring og utvikling. Og så vil jeg snakke litt om trender i høyere utdanning. Og hvordan ser utviklingen ut. Og til slutt så vil jeg også hvordan vi i fellesskap skal møte fremtiden i utdanningssektoren. Men først litt om hvordan NOKUT jobber med kvalitetssikring. Noe har blitt sagt tidligere i dag, så det blir noe gjentagelse, men dette er viktig, og da tåler dere å høre det 2 ganger. Dette er altså vår nye strategi, og NOKUT vi skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten av høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Og gjennom vårt arbeid skal vi bistå institusjonene i deres kvalitetsarbeid. Det norske systemet er et av de mest tillitsbaserte systemene i verden, og gir fagskoler, høyskoler og universiteter stor tillit og vide faglige fullmakter. Universitetene har fullmakt til å akkreditere alle typer studier, noen unntak. Det samme har vitenskapelige høyskoler innenfor sine spesielle fagområder. Høyskoler med institusjonsakkreditering kan akkreditere studier opp til bachelornivå, mens øvrige høyskoler kan ikke selv akkreditere studier. Også flere og flere fagskoler får mulighet til å opprette egne utdanningstilbud innen fagområder hvor de har fått akkrediteringsrettigheter. Vi mener dette er en god utvikling, og som Kristin nevnte tidligere i dag, ser vi gjerne at fagskolene som er modne for det, kan få et enda større ansvar enn hva de har i dag. Og jeg kan jo bare vise til mye aktivitet på Krono i dag, som berører dette. Den tillitsbaserte modellen innebærer at det er institusjonene selv som har ansvar for å sikre og utvikle kvaliteten i utdanningene sine, og som må forvalte sine faglige fullmakter. NOKUTs rolle er å sørge for at dette systemet fungerer. For å få til det har vi ulike virkemidler vi benytter oss av. Og på den ene siden skal vi kontrollere, og det gjør vi ved hjelp av akkreditering og tilsyn. På den andre siden skal vi stimulere til utvikling, noe vi gjør blant annet ved å dele kunnskap, legge til rette for erfaringsdeling mellom institusjoner, og ved at våre sakkyndige komiteer kommer med råd og anbefalinger til utvikling. For oss i NOKUT er det viktig å se kontroll og utvikling i sammenheng. Vi ønsker alltid å gjennomsyre tilsyns- og akkrediteringsprosessene, slik at de inspirerer til videreutvikling av kvalitetsarbeidet.
Vårt mål er at alle som har vært gjennom våre kontrollprosesser skal ha lært noe nyttig. NOKUTs ambisjon er å sikre og bidra til å utvikle utdanningskvalitet gjennom å være et fremtidsrettet kvalitetsorgan. Det innebærer blant annet at vi følger med tett på trender, både nasjonalt og internasjonalt, om hva som skjer i sektorene vi har ansvar for. Den er ikke kvalitetssikret, tror jeg. Der. Så hvilke trender ser vi innen høyere utdanning? Jeg vil nevne 2, desentralisert utdanning og arbeidslivsrelevans. Desentralisert utdanning har de siste årene fått økt oppmerksomhet i Norge. Fra politisk hold har det vært et uttalt mål om at folk skal kunne få høyere utdannelse i nærheten der de bor. Dette kartet illustrerer hvor god spredning det er av utdanningsinstitusjoner i Norge i dag. Og flere stortingsmeldinger har omtalt temaet. Dere alle har hørt om Markussen-utvalgets lærekraftig utvikling, livslang læring og omstilling konkurranseevne fra 2019. Den forrige regjeringen lanserte strategien desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter i 2021. Og nåværende regjering skriver i sin regjeringsplattform at de vil lansere en reform for desentralisert utdanning over hele landet. Det skal med andre ord ikke stå på de politiske ambisjonene. Det sentrale for NOKUT er at alle studenter, uavhengig hvor de studerer, skal være trygge på at utdanningene deres er av god kvalitet. Dette skal være uavhengig av om fagskolen, høyskolen eller universitetet ligger på Gjøvik, i Bergen eller Nesna. Desentralisert utdanning gir mange muligheter, men også noen utfordringer. En av dem kan være knyttet til fagmiljøet, spesielt ved de mindre lærestedene, hvor miljøene kan være små og sårbare. Fagmiljøene er regulert gjennom NOKUTs studietilsynsforskrift, og er derfor underlagt en rekke krav som skal sikre at de er godt sammensatt, har rett størrelse og opererer på et høyt faglig nivå. Fellesnevnere som karakteriserer det gode fagmiljøet kan være kompetanseprofiler som bidrar til faglig utvikling av studietilbudet og oppnåelse av læringsutbytte, god samhandling mellom ansatte, reflektert bruk av eksterne undervisere og inkludering av studentene i det faglige fellesskapet. I lys av strukturelle endringer og generell kompetanseheving i sektoren kan det være behov for å diskutere hvordan det gode fagmiljøet bør se ut. Utdanningsinstitusjonene løser dette på forskjellige måter, og dette er noe jeg tror vi skal få høre mer om senere. Og la det være sagt, det gjøres veldig mye godt arbeid. En annen utfordring er knyttet til studentgrupper i kortere studieløp, hvor mye av undervisningen foregår digitalt, og hvor de kanskje ikke treffer medstudentene sine mer enn et par ganger hvert semester. Hvordan skal man her sikre et velfungerende studentdemokrati? I likhet med desentralisert utdanning er også utdanningenes tilknytning i arbeidslivet viet mye politisk oppmerksomhet. Blant partiene på Stortinget og partene i arbeidslivet har det over tid vært bred enighet om at arbeidslivsrelevans må styrkes. For 2 år siden kom stortingsmeldingen Utdanning for omstilling, økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning, og nå jobbes det med en ny melding, utsynsmeldingen, som skal se på kompetansebehovene i arbeids- og samfunnslivet fremover, og bidra til at innbyggerne i hele landet har tilgang til utdanning. Denne skal legges frem en gang før påske, som også statssekretæren viste til i dag morges. Basert på mye og god erfaring ser vi i NOKUT at institusjonene kan samarbeide enda mer med arbeidslivet. Men det krever en gjensidig forståelse av hva samarbeidet skal føre til. Det fremste målet er at det styrker utdanningskvaliteten. Det finnes mange måter å få til det på, og NOKUT har ikke her noe fasit. Men en fellesnevner hos de som har lykkes, er at kontakten mellom utdanningene og arbeidslivet er noe det jobbes systematisk med over tid, og at man har en klar idé og plan om hva hensikten er, og hvordan det skal skje. Løsninger som fungerer for ett fagområde, som for eksempel statsvitenskap ved et sentrumsnært universitet, fungerer kanskje ikke like godt for en praksistung sykepleierutdanning med desentralisert utdanningstilbud. Så hvordan skal NOKUT og utdanningssektoren i fellesskap møte fremtiden? For at NOKUT skal være et godt kvalitetssikringsorgan og være klar for neste trekk,
er det viktig at vi er i stand til og har kapasitet til å utvikle oss selv i samarbeid med sektoren og andre samarbeidspartnere. En av våre 3 verdier er nytenkende. Vi har og skal ha et åpent blikk for forbedringsmuligheter og eventuelle nye grep som kan bidra til bedre kvalitet i utdanningene og bedre kvalitetsarbeid ved utdanningsinstitusjonene. Som et nasjonalt kvalitetssikringsorgan er det viktig at vi spør oss selv. Har vi de rette virkemidlene til å følge utviklingen på en god måte? Er det nødvendig å tenke nytt om vår kontrollfunksjon? Vil det være behov for å justere forskrifter og regelverk for å tilpasse mer den reelle situasjonen for hva som er og utgjør god kvalitet? I så tilfelle, innenfor hvilke områder? Kvalitet på infrastruktur, grad- og studentmedvirkning, samfunnsrelevans? Og er nåværende krav til fagmiljø tilpasset dagens virkelighet? Treffer kravene rett, både med tanke på mangfold i sektoren, og i lys av endringer hva angår kompetanse blant fagansatte? Og er kravene hensiktsmessige? Hvis dere tror at jeg skal svare på alle disse spørsmålene nå, så må jeg dessverre skuffe dere. Det skal jeg ikke, men det jeg skal og ønsker å invitere til en god diskusjon og dialog i samarbeid med utdanningsinstitusjonene og også andre samarbeidspartnere. Vi har lang og god tradisjon når det gjelder å identifisere temaer og målgrupper i arbeidet med å sette kvalitet og kvalitetsutvikling på dagsorden. Vi er avhengige av og ønsker god dialog med utdanningssektoren og andre samarbeidspartnere, og det skal vi fortsette med for å tilstrebe, for å sikre kvalitet og skape tillit. Nå gleder jeg meg til å høre hva studentene, utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet mener er viktig for at vi også i fremtiden skal kunne ha tillit til at utdanningskvaliteten holder det målet samfunnet trenger og forventer. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Nina, for nyttige perspektiver og refleksjoner rundt dagens situasjon, og tanker om hvor NOKUT bør bevege seg i fremtiden. Og når vi snakker om fremtiden, det er en stor glede for meg å introdusere de neste 2 som skal entre scenen. For tiden er endelig inne til å høre studentenes perspektiver på hvilken rolle NOKUT spiller i studiehverdagen og for studenter. Studentenes stemme blir i dag presentert av Maika Marie Godal Dam, som er leder av Norsk studentorganisasjon, og Thea Tuseth, fungerende leder i Organisasjonen for Norsk Fagskole-studenter. Først ut på scenen er Maika, tett etterfulgt av Thea. Ønsk dem hjertelig velkommen. Det er langt opp på scenen. Man har valgt å sette seg midt i salen. Hei, mitt navn er Maika Marie Godal Dam. Jeg er leder av Norsk studentorganisasjon og representerer om lag 260 000 studenter ved norske universiteter og høyskoler. Jeg skal si at det er et deilig sted å være på en helt ordinær torsdag i januar. Så jeg har gledet meg til å komme hit og snakke om kvalitetssikring i fremtiden. Jeg skal være helt ærlig og si at jeg snakker mye om kvalitet om dagen. Og det er jo både på godt og på vondt. Det gode med det er jo at vi får terpet vår egen argumentasjon og minnet oss selv på hvorfor kvalitet er så viktig for norske studenter. Baksiden av det er det jo kanskje at det er en grunn til at vi snakker så mye om kvalitet om dagen. Og det er at det er mange prosesser som foregår som også skaper noen potensielle kvalitetsutfordringer i fremtiden. Da jeg ble spurt om å snakke her, så var det første spørsmålet jeg stilte meg: hva er egentlig kvalitet? Finnes det en definisjon på det? Og som den akademikeren jeg er, som har vokst opp med en mor som har hatt mye interesse i Store norske leksikon, så måtte jeg jo inn da på leksikonet for å sjekke. Og der står det at kvalitet er en tings måte å være på, og gjerne med vekt på deres verdifulle egenskaper. Så da stilte jeg meg spørsmål, ok, hva er det vi mener er de verdifulle egenskapene for å sikre utdanning av høy kvalitet? Det skal være forskningsbasert, erfaringsbasert,
studentsentrert, arbeidslivsrelevant, internasjonalt orientert, og ikke minst så skal studenter ha muligheten til å påvirke det utdanningstilbudet vi får. For oss er det kvalitet. Og det passer jo ganske godt med Store norske leksikon sin første definisjon også. Videre så står det da på Store norske leksikon sine sider at kvalitet er evnen til å tilfredsstille brukerens krav og forventninger. Så hva er egentlig våre forventninger som studenter? Det er ganske mye enklere. Jeg forventer å lære noe. Jeg forventer at jeg får noe ut av utdanningen min, og at jeg kan bruke den til noe når jeg er ferdig. Så jeg legger det til grunn da, når jeg nå går videre og skal trekke fram 4 momenter som vi mener er de viktigste når vi skal snakke om potensielle kvalitetsutfordringer i fremtiden, også de 4 tingene vi må være ekstra oppmerksomme på. For det første, fordeling av ressurser. For det andre, internasjonalisering. For det tredje, studentmedvirkning. Og den 4. skal jeg spare helt til sist, så den får dere ikke vite enda. Nummer 1, fordeling av ressurser. For NSO er det, eller Norsk studentorganisasjon, er det 2 prinsipper som går igjen i nesten alt vi snakker om. Det ene er lik rett og ikke minst mulighet til å ta høyere utdanning. Og det andre er at utdanningen skal være av den høyeste mulige kvaliteten. Det er lett å tenke, eller i hvert fall kan man få inntrykk av det i dagens politiske landskap, at de 2 er motstridende. Men jeg tror egentlig at vi alle sammen er enige om at de ikke er det. Men regjeringen balanserer på en knivsegg. I arbeidet med å spre utdanningstilbudet utover hele landet, så håper vi i NSO at regjeringen klarer den balansegangen. For hvis vi skal satse, hvis vi skal gjøre mer og utvide tilbudet så vi når flere, ja, da må man også ha mer midler. Det er et ressursspørsmål når vi snakker om kvalitet. Det er kanskje et banalt eksempel, men hvis du skal kjøpe en t-skjorte, så får du som regel bedre kvalitet hvis du betaler mer for den. Banalt eksempel, men jeg mener at det er overførtbart også når vi snakker om kvalitet i høyere utdanning. For NSO er det viktig at vi ikke skaper A- og B-lag. Et A-lag som har en undervisning som er tilpasset det løpet de skal gå, og B-lag som følger undervisningen til A-laget. Vi skal sikre at alle utdanninger, uansett om de er desentralisert eller fleksible, er av høy kvalitet, som det også ble sagt her før meg. Da er ressurser helt avgjørende. Nummer 2, internasjonalisering. Det er også blitt en het potet, vil jeg si, i dagens politiske landskap. Vi er helt sikre på i NSO at vår utdanning som vi tilbyr her i Norge blir bedre om vi reiser ut, får med oss perspektiver fra andre steder, fra andre kulturer. Dersom vi tar imot studenter her i Norge, eller tar imot studenter hit til Norge, så utfordres også vi på de perspektivene, de meningene vi har. Alle husdyrsbønder, jeg vet ikke hvor mange av dere som er det i denne salen, men de vet at det er viktig å unngå innavl for å forhindre sykdommer. Hvis du skal ha friske dyr, så kan du ikke ha innavl. Og litt sånn er det i Norsk Akademia også. Vi er nødt til å bli utfordret på våre meninger, så vi ikke står i en situasjon der vi har akademisk innavl av våre egne perspektiver. Dere er fortsatt med meg? Ja, bra. Da går jeg videre til nummer 3, studentmedvirkning. Hvis vi skal ha utdanning av høyest mulig kvalitet, og dersom vi skal kunne videreutvikle kvaliteten på norske universiteter og høyskoler, så må også norske studenter kunne gi tilbakemeldinger. Derfor er vi opptatt av at for eksempel studiebarometeret, som NOKUT har ansvar for, består at disse typer arenaene for studenter til å komme med tilbakemeldinger ikke er en ting vi nedprioriterer. Studentene er jo mottakerne og brukerne av den undervisningen som leveres.
Jeg håper også at institusjonene vil ta en klar oppfordring om å støtte sine studentdemokratier og sikre at de klarer å rekruttere. Fordi studentdemokratiene jo noen av de som nettopp skal utfordre, peke på feil, mangler, vise hvordan vi kan bli bedre, sett fra studentenes perspektiv. Men da må vi også sikre at studentdemokratiene har forutsetningene for å være en representativ stemme opp mot sine utdanningsinstitusjoner. Studentene også en del av kvalitetsoppfølginga, som ute på tilsyn sammen med NOKUT og så videre. De studentene trenger gode forutsetninger for å kunne drive det kvalitetssikringsarbeidet. Så jeg vil også oppfordre til alle som egentlig har muligheten, skoler studentene som skal være med å drive kvalitetssikringsarbeid. Så skal vi møte fremtidas utvikling og behov, skal vi klare å sikre at vi utvikler kvalitet også i fremtida, ja, da mener vi at vi må ha en god fordeling av ressurser, for kvalitet ikke gratis. Vi må satse på internasjonalisering i et politisk klima der vi ser at vi i stadig større grad velger det bort. Og vi må sørge for god studentmedvirkning, fordi det så lett å prioritere ned. Den siste tingen jeg da har spart til dere, noe vi i NSO mener at må til for at vi klarer å ha disse momentene med oss inn i fremtiden. Det selvfølgelig et sterkt og uavhengig NOKUT. Ja. Det må liksom til når man her, ikke sant? Ja. Neida, men NOKUT studentenes beste venn i mange tilfeller. Vi opptatt av at NOKUT får lov til å være et faglig uavhengig organ som også pusher. Pusher på at linja ikke blir slapp, at vi fortsetter å utvikle kvalitet, og at vi klarer å også stå stødig i kvalitetsarbeidet i fremtiden. Takk for meg. Ja, hei. Mitt navn Thea Tusut, og jeg her og representerer over 90% av landets fagskolestudenter. Og nå når jeg først står her, så vil jeg starte med å gratulere NOKUT med 20-årsjubileet. Velkommen inn i livet som ung voksen. For det i 20-årene en kan si at livet starter for fullt med alt som følger med voksenlivet. Mange 20-åringer bruker det kommende 10-året på å ta høyere utdanning, og da må jeg jo anbefale dere å ta den mest etterspurte høyere utdanningen i dag, nemlig høyere yrkesfaglig utdanning. Takk. Nå jo dere ennå født inn i høyere utdanning, så helt som en vanlig 20-åring dere ikke. Men noen likhetstrekk finner vi nå enda mellom to unge voksne. Vi begge vakthundene som passer på at sektoren opptrer ordentlig og leverer oss kvaliteten som vi forventer ved studieinstitusjonene våre. Og på den andre siden vi en del av skolene, og dere utenfor blikket. Så her utfyller vi jo hverandre også. Og med det sagt det jo på sin plass når vi fagskolestudentene står her og sier noen ting om hvordan vi opplever at dere utfyller oss som en del av studentdemokratiet på fagskolen. I arbeidet med å følge opp kvalitet på fagskolene studentene og vår mulighet til medvirkning en essensiell brikke. I den kontakten vi har hatt med NOKUT har dere vist at dere tar studentene på alvor. Medvirkning viktig for oss studentene, og her dere en viktig støttespiller i å følge opp at skolene gjør det nødvendige arbeidet for å løfte fram studentstemmen og påpeke viktigheten av god studentmedvirkning. Et godt eksempel å trekke fram verktøyet som finnes i studiebarometeret for fagskolestudenter. I 2022 gikk dere også i dybden på temaet studentmedvirkning, og det alene ser vi viktig i arbeidet med å bære fram studentstammen på institusjonene. De fleste fagskolestudentene ikke i kontakt med NOKUT i den perioden de studerer, og det jo på mange måter et godt tegn, men for dem som søker kontakten dere et viktig organ. Å ha NOKUT å lene seg på som om kvalitetssystemet på skolen svikter en ressurs jeg vet flere fagskolestudenter opplever som trygt, tillitsvekkende og viktig.
Når dere også gir studentene mulighet til å lede panelene for godkjenning av utdanninger, viser dere klart en interesse i å løfte studentblikket i kvaliteten i retning sektoren, og at vårt blikk aktivt skal være med å definere forståelse av kvalitet i fagskolen. Dette får vi gode tilbakemeldinger på, og fra flere tillitsvalgte, meg inkludert, som har sittet i flere sakkyndigkomiteer og paneler opp gjennom årene. Videre at dere fremmer viktigheten av studentblikket når dere er ute på skolene i forbindelse med kvalitetstilsyn eller akkrediteringsbesøk. Dette legges merke til, og det verdsettes. Vi ser at fokuset og dialogen har noen ting å si for kvalitet og utvikling i fagskolen, og dette kommer oss fagskolestudentene til gode. Derfor er den gode dialogen oss imellom kjempeviktig, og kanskje viktigere enn noen gang, nå som fagskolesektoren er i den kraftige veksten og utviklingen den er i. Og i en travel tid med mye omstilling som unge voksne flest erfarer, har dere mange store milepæler å se frem til i tiden som kommer. For hva ser vi fagskolestudentene i tiden fremover? Jo, vi ser et NOKUT som ivaretar kvalitets- og utviklingsarbeidet mot fagskolene på en sånn måte at de beholder den egenarten de har i dag. Med yrkesrettede utdanninger som gir den kompetansen vi studentene trenger i det arbeidet vi skal ut i når vi er ferdig med studiene. Dette er viktig for oss studentene. Vi ønsker også å se et NOKUT som er proaktiv og bidrar til en god dialog mellom oss, resten av sektoren og departementet, mange angående gjeldende lovverk og forskrifter og de endringene som må til for å svare på behovene for kompetanse i samfunnet på en konstruktiv måte. Om regelverket og tolkningene av dette blir for rigid, kan det gå utover kvaliteten, og er en for slepphendt, kan det gå utover utviklingen, og er en for slepphendt, kan det gå utover kvaliteten. I dag opplever vi at måten NOKUT utøver arbeidet sitt på, med lovverket og kvalitetsarbeidet, funker godt. Men vi ser også flere hindringer og muligheter på vei inn i et samfunn hvor det skjer store omveltninger. I sektoren ser vi både mindre fagskoler som har spesialisert seg i små, men nødvendige fag, og store fagskoler med solide fagmiljø. Vi ser institusjoner i hele landet hvor studentene er på campus, til andre hvor studentene befinner seg kun på nett. Den bredden er viktig å bevare og videreutvikle. Og når det nå er sånn at veksten er som den er, blir det også nødvendig med mer selvstendige institusjoner som gir rom for god oppfølging av de mindre som trenger det. Vi ser at prosessene de større fagskolene går igjennom for å tilegne seg en fagområdeakkreditering, ikke bare leder til en bevisstgjøring hva gjelder kvalitetsarbeidet og strukturene for dette hos fagskolene. Blant de skolene som har søkt flere fagområdeakkrediteringer, ser vi at kvalitetsarbeidet begynner å bli så godt at det er på tide å se på muligheten for å gi tilliten til fagskolene for å kunne motta institusjonsakkreditering. Dette er allerede et uttalt mål både fra dere i NOKUT og regjeringen i dag, og det er veldig positivt, men om vi skal klare å gjøre gode rutiner og sikre at skolene står godt på egne bein, trenger vi et tydelig NOKUT som kjenner alle aspektene ved sektoren. Og da er det viktig med dialog mot oss studentene. Og her kommer jeg med en oppfordring. Bruk oss. Vi kjenner på kroppen effekten av hvordan kvalitetskravene forvaltes i praksis, og har klare meninger om hva som fungerer og ikke. Vi ser blant annet at de skolene som har kvalitetsutvalg, gjør gode strategiske beslutninger for å sikre både kvalitet og god utviklingsarbeid på fagskolene, for å nevne noe. Og når jeg først nevner utviklingsarbeid, er det jo også sånn at dere snart leverer en evalueringsrapport av NKR-systemet i fagskolen. Vi fagskolestudentene mener fagskolen er klar for å levere grader på NKR nivå 6, 7 og 8. Faktisk er det flere blant oss fagskolestudentene som tar utdanninger som gir kompetanse på nivå 6 til og med 7 allerede i dag, men som ikke er formelt beskrevet i blant annet i lubbene. Dette i og for seg er jo en fordel for oss studentene når vi kommer ut i arbeidslivet,
Men det gir oss også et feilaktig bilde på hva en skal gå gjennom når en søker seg inn på studiet, og hva en kan etter endt studie. Og her har vi et tydelig eksempel på noe som ikke funker i dag. På et sted skal fagskolene levere den kompetansen, men samtidig har de heller ikke lov til det. Dette i kombinasjon med manglende tilknytning til ECTS påvirker også studentenes mulighet til å ta del i internasjonaliseringen av fagskolene. I dag finner vi flere eksempel på hvor vi kan ta utvekslingsstudentene inn til norske fagskoler, mens vi fagskolestudentene i Norge sliter med å reise ut selv. Rett og slett på grunn av avgrensningene i lovverket og hvordan systemet er strukturert. Jeg vet også at sektoren sitter og venter på å få disse mulighetene til å realisere sine mål og oppfylle sitt samfunnsoppdrag. Så vi kan rett frem si at vi gleder oss til rapporten dere jobber med nå kommer frem til våren. Til slutt tenkte jeg å gi 2 utfordringer til dere i 10-året som kommer. Og nå har jeg jo nevnt det her mellom linjene allerede. Men jeg har lært som tillitsvalgt, både blant mine medstudenter og nasjonalt i UNF, at det er viktig å være tydelig på hva en vil. Så da kommer jeg med fagskolestudentene sine 2 oppfordringer og utfordringer til NOKUT. Ta en proaktiv rolle i utviklingen av lovverket, og søk et aktivt samarbeid med oss studentene i utviklingen av lovverket. Så gratulerer med 20-årsjubileet. Må livet som ung voksen bringe mange gode erfaringer i tiden fremover. Takk. Tusen takk til Maika og Thea. Takk for at dere satte ord på det jeg tror mange studenter kjenner på, og for å være tydelige i hvordan dere leverte det på. Et spørsmål jeg ofte stiller meg selv er, kan man få for mye kaffe? Svaret på det er i hvert fall for meg ofte nei. Derfor er vi glad for å si at neste ting på programmet er nettopp en kaffepause, og det er konferansens siste pause. Så benytt den godt. Den varer til 14:35. Fint om dere er tilbake til da, for da vil vi høre fra representanter fra arbeidslivet, fagskolene og høyere utdanningsinstitusjoner om hva de tenker om NOKUTs fremtid. Så 14:35, nyt pausen. 35.
Velkommen tilbake etter vår siste kaffepause. Neste innleder skrev I et leserinnlegg nylig: så spørs det om samfunnet, politikere og innbyggere har forstått hvor uunnværlig studentene Som student selv dette et spørsmål jeg setter pris på at noen løfter. Og denne noen ikke hvem som helst. Personen bak sitatet Ragnhild Lid, leder av Unio de siste 6 årene, og med lang fartstid som tilsvalgt I arbeidslivet. Arbeidslivsrelevans blitt det man kan kalle et hot topic de siste årene, og blitt inkludert som noe som vurderes når man tenker på utdanningskvalitet. Det et relativt nytt begrep, men spørsmålet som ligger bak, om utdanning skal være et mål eller et middel, gammelt. Jeg sikker på at Ragnhild Lid har flere tanker hun ønsker å dele med oss om hva arbeidslivet mener om kvaliteten I norsk utdanning. Ønsk henne velkommen. Ragnhild Lid, ordet ditt. Takk for det, og takk for invitasjonen til å snakke I denne økta. Det jo sånn at I løpet av de neste 10 årene så skal hele samfunns- og arbeidslivet omstille seg til en ny hverdag. Fra mindre fossil energi til et miljø- og naturvennlig samfunn, og dette går fort. Vi blir også flere eldre, og vi må bruke ny teknologi. Dette kommer til å påvirke oss alle, som individ, som arbeidstakere og også som medborgere. Vi må finne nye grønne jobber, ny teknologi og nye måter å jobbe på. Forskning, utdanning og kompetanseutvikling da den viktigste investeringen om vi skal klare denne omveltingen. Så det sånn at det norske utdanningssystemet leverer allerede kompetanse til arbeidslivet på svært høyt nivå. Vi har solide grunnutdanninger både I yrkesutdanninger og I høgskoler og universitet. Fagskolene vokser fram som et godt alternativ til høyere utdanning for de som velger yrkesfag. Vi har et godt utbygd, desentralisert utdanningssystem med god kvalitet, og vi har faktisk en høyt utdannet befolkning I dette landet. Dette gir oss fordeler når vi skal omstille oss. Men vi må forsterke arbeidet med å få flere som nå på utsida inn I jobb. Og jeg særlig bekymret for unge som sliter med å fullføre videregående opplæring. Som ikke får læreplass, eller som ikke får innpass I arbeidslivet. De altså utenfor både utdanning og arbeidsliv. Norske fagarbeidere, både I private bedrifter og I offentlige virksomheter, har en bred og allsidig utdanning. Kvaliteten I utdanningen gjør at norske fagarbeidere kan jobbe selvstendig og samarbeide. De kan ta ansvar og ytre seg om arbeidsmiljø og om sikkerhet. Dette generelle kompetanser som arbeidslivet faktisk etterspør, og som et tegn på kvalitet I utdanningene. Mange omtaler denne kompetansen som et konkurransefortrinn som Norge har, og dette må vi ta vare på. Flere fagskoler med høy kvalitet som kan levere både grunnutdanninger og relevant etter- og videreutdanning, kan bidra til at flere unge velger yrkesutdanninger. Og så det. Fagskolene skal være praksisnære og møte behovene for kompetanse I arbeidslivet. Kvaliteten på fagskolene må derfor utvikles I et samarbeid mellom utdanningssystemet og arbeidslivet. Vi må jobbe for å gjøre denne utdanningen mer kjent blant unge som skal velge videregående utdanning, og blant voksne som trenger kompetansepåfyll. Universitetet og høgskolene har et annet og bredere mandat enn fagskolene. Der fagskolene skal bygge på kunnskap og erfaring på et yrkesfelt, skal universitetet og høgskolene tilby utdanning og drive forskning og utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, som vi har hørt mye om tidligere I dag.
kravene til kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i de to utdanningssystemene må dermed være ulike. Faglig frihet og institusjonell autonomi i høyere utdanning er et sentralt og viktig prinsipp. Høyere utdanning skal ikke bare levere her og nå-kompetanse, men også utvikle ny kunnskap, nye kompetanser, faktisk som arbeidslivet nå enda ikke vet at de vil trenge i fremtiden. Høyere utdanning må tenke mer langsiktig og levere ny kunnskap på alle samfunnsområder. Samtidig skal selvsagt UH være i dialog med og ikke minst lytte til de behovene arbeidslivet har. Og særlig må det gjelde som tilbydere av etter- og videreutdanning. Dette skjer jo allerede i større og mindre grad. Blant annet har fylkeskommunene, som er ansvarlig for regional kompetanseutvikling, opprettet samarbeidsforum mellom UH-institusjonene og regionalt arbeidsliv. Og så ser vi at unge som har høyere utdanning kommer raskt ut i jobb. Og arbeidslivet mener at kompetansen de har er relevant. Dette er jo et godt kvalitetstegn. Evner til å tenke nytt, til å stille kritiske spørsmål og drive utviklingsarbeid på arbeidsplassen som er godt fundert i forskningsbasert kunnskap, er nettopp det som driver fram nye løsninger på dagens og morgendagens utfordringer. En kjernesak for Unio det er å sikre at høyere utdanning har rammevilkår som gjør at de kan jobbe langsiktig. Gode lønns- og arbeidsvilkår for vitenskapelig tilsatte er en investering i kvalitet som vil gagne hele samfunnet og sette spor i 10 år fremover. Derfor må jeg si at det blir uroende når Forskerforbundet kan melde om at mange unge forskere ikke anbefaler en forskerkarriere, og at mange flere etablerte forskere vurderer å slutte. Dette henger sammen med midlertidige stillinger og lønns- og arbeidsforhold. Våren 2024 skal regjeringen legge fram en melding om profesjonsutdanningene. Og et flertall av Unio sine forbund er jo profesjoner, de har altså profesjonsutdanninger. Vi er naturlig nok svært opptatt av den verdien disse utdanningene og disse yrkene har for kvalitet på de største offentlige tjenestene våre. Krav om kvalitet i helseutdanningene og lærerutdanningene må være høye. Og vi må ikke fire på kravene til den høye formelle kompetansen disse yrkene krever. Utdanningene skal balansere mellom forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap, slik at yrkesutøverne kan utøve profesjonelt skjønn i konkrete arbeidssituasjoner. Og for at de skal kunne bidra til å utvikle også kvaliteten i tjenestene. Vi har bedt departementet styrke forskningsinnsatsen i profesjonsutdanningene. Vi har bedt om at kvaliteten på praksisen blir bedre. Og vi har bedt om at kravene til kvalitet i desentrale og fleksible utdanninger har samme krav til kvalitet som utdanningene på campus, sentral campus. Med andre ord, rammevilkårene for kvalitet i både profesjonsutdanningene og disiplinutdanningene må være solide, og de må være langsiktige. Da utdanner vi fortsatt godt kvalifiserte kandidater til arbeidslivet. Og så er jo NOKUT sin rolle da, å både føre tilsyn med og informere om og bidra til å utvikle kvaliteten i norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning. Kvaliteten i det høyere utdanningssystemet blir best om NOKUT ser på kvalitet ut ifra disse to ulike systemene sine egne premisser. Kravene til kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning må måles og vurderes på andre premisser enn høyere akademiske utdanninger.
Som kvalitetsutvikler må NOKUT ta omsyn til de ulike mandater jeg nevnte først i innledningen min. Særlig med tanke på at UH har et eget selvstendig ansvar for å sikre god kvalitet i utdanningene. Og dermed så vil jeg ønske NOKUT lykke til med de kommende årene i å bidra til å utvikle kvalitet i begge disse utdanningssystemene. Takk for meg. Tusen takk for verdifulle perspektiver. De neste to som skal ønskes opp på scenen, har fått i oppdrag å belyse hvordan utdanningskvalitet oppfattes og jobbes med innenfra institusjonene. Eirik Haagensen er rektor for fagskolen i Viken, en av Norges største fagskoler med over 2000 studenter. Eirik Haagensen har bred erfaring både fra fagskolesektoren og næringslivet, og brenner for at kompetansen næringslivet har behov for skal sikres gjennom yrkesfaglig utdanning av høy kvalitet. Katrine Tveiterås er prorektor ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. UiT er Norges tredje eldste universitet, samtidig som universitetet også er tydelig preget av de siste års utvikling hva gjelder flercampusutvikling, fusjoner og desentralisert utdanning. Som prorektor for et universitet som på mange måter bærer både det historiske perspektivet, men også er tydelig preget av de siste års trender, er jeg sikker på at Katrine Tveiterås har interessante perspektiver å dele. Velkommen først Eirik Haagensen, tett etterfulgt av Katrine Tveiterås. Ja, takk for den fine introduksjonen. Og jeg vil jo starte, som flere før meg startet, med å gratulere NOKUT med 20-årsdag. Men så vil jeg også gratulere fagskolesektoren og utdanningssektoren med de gode nyhetene som regjeringen slapp i dag, at man ser på å åpne opp for institusjonsakkreditering for fagskolen. Her har vi muligheten til å rykke opp en divisjon. Så gratulerer til sektoren. Applaus for den. Jeg har begrenset tid. Jeg skal prøve å ha mye på hjertet, så jeg skal prøve å få sagt det litt raskt. Men jeg er som sagt direktor for Fagskolen i Viken, Norges største offentlige fagskole. Det vanligste spørsmålet jeg får, hva skjer når Viken oppløses? Og det skal jeg oppklare for alle sammen med en gang. Fagskolen i Viken fortsetter, men med et eierskap. En god start er å se på trendene. Vi har nå lav arbeidsledighet. Vi har en stor omstilling som går i samfunnet, et høyt tempo, et teknologiskifte, og vi har stadig hardere krav fra arbeidslivet som går på kort leveransetid. Digitalisering og grønt skifte er stikkordene og det vi står i. NO og LO-rapporten som nettopp kom viser at det er behov for 120 000 ansatte i nye grønne næringer innen 2030. IKT Norge sier samtidig at mangelen er på 40 000 IKT-medarbeidere. Og gjett hva? Det er faktisk også i 2030. Så da man har 160 000 bare der, og så vet vi at helse og omsorg og helse og oppvekst har en stor mangel allerede og en stor utfordring. Så det er litt av bakteppet. Vi ser jo også at arbeidslivet spør stadig vekk mer om fagskole og mer yrkesrettet etter- og videreutdanning, altså mer praksisnært. Vi har hatt en vekst på 20–30% hvert år siden 2017. Det er dramatiske tall. Og tro meg, det ligger mange timer for å realisere den veksten. Bransjeprogrammene er noe som arbeidslivets partner bestemmer, passer liksom ikke helt inn i den vanlige dimensjoneringsordningen. Det er en utfordring for oss, hvordan skal vi håndtere det, godkjenne det, og vi har også god hjelp og støtte av NOKUT som gjør en glimrende jobb i å gi oss gode råd og jobbe sammen med oss. Det er stor økning på studietilbud under 30 studiepoeng, og helt til slutt så fikk vi Hurdalsplattformen som sier noe om fleksibel, desentralisert. Det er det bildet som jeg står i og ser og vi skal løse. Så trendene er rett og slett, vi skal klare mer, men blir ikke flere. Kompetanse er nøkkel.
Vi må klare mer med de folkene vi har i arbeidslivet. Og for å gi flere nøkkelen som kompetanse, så må man jo fokusere på de fleksible leveransemetodene. Livslang læring egentlig i praksis, det mer enn bare et ord. Men det at man går inn og ut av opplæring, og den veldig spesifikk og tilpasset i forhold til den jobben eller den utviklingen du skal ha. De fleste løser jo det med å modularisere store utdanninger ned i mindre enheter. Det har jo også sin pris, men det også veldig fleksibelt, og man har ganske høy hastighet i å gjøre det. Det er ting vi kan, og vi kan bare pakke det litt om. Arbeidslivsrelevansen jo viktig for oss i fagskolen, og fagskolen jo arbeidslivets utdanning, og av og til så tenker jeg også vi arbeidslivets tjener. Vi skal gjøre det arbeidslivet ber om. Men vi må ikke gå på kompromiss med kvaliteten. For arbeidslivet har en rask hastighet. Vi må sørge for at læringsutbyttene, både overordnet, men også helt ned på emnenivå, henger sammen. Og sammenheng mellom emner og hele utdanninger krevende når man splitter ting opp. Ofte er det et tverrfaglig utbytte med å ta hele utdanningen som du ikke får når du tar hver enkelt modul for seg. Det må vi være obs på. Hvis man nå setter sammen utdanninger over tid, med at man tar en modul nå, og så tar man en modul om 3 år og en modul om 5 år, så risikerer du, når du har samlet opp nok moduler til å ta den hele utdanning, at den egentlig ikke relevant. For det som man lærte for 5 år siden, det ikke det som aktivt nå. Så vi har noen tankekors og ting som bør løses. Og så det dette, hvor går grensen mellom utdanninger og kurs? Det finnes mange kursleverandører, men de leverer ikke formelle utdanninger. Det må vi også være veldig obs på, både fagskolesektoren og også UH-sektoren, at vi leverer formell kompetanse av ypperste kvalitet. Vi må ikke inn i et kursmarked der vi skal konkurrere på pris og volum. Så tenker jeg også å si litt generelle betraktninger om akkreditering av mindre enheter, litt utover det. Fagskolen har jo fått fagområdeakkreditering. Vi representerer en fagskole som har flere fagområdeakkrediteringer. Vi ser vi hadde veldig nytte på det, og i den covid-perioden så hadde vi ikke klart oss uten det. Vi har bygd strukturer og systemer som støtter dette med rask omstilling. Men det vi ser nå at arbeidslivet beveger seg i retning med enda større tverrfaglighet innenfor arbeidsplassen. På stedet. Man tenker lean, man tenker hele prosesser, og da holder det ikke å bokse det inn i fagområder. Da institusjonsakkreditering svaret. Så dette jo som å slå inn åpne dører i dag med denne glade dagen, gode dagen vår. Men det nok veldig viktig for oss hvis vi skal kunne svare på det behovet som ligger foran oss. Og så ser jeg også, i og med at jeg får lov til å oppsummere og ha litt betraktninger, så ser jeg også at vi begynner å få et strekk i feltet. Og med et strekk i feltet mener jeg at vi har noen fagskoler som utvikler seg veldig raskt, blir større, får flere godkjenninger, får mer myndighet fra NOKUT, og så har vi en del som ikke får det. Vi begynner å utvikle strekk i feltet, fordi at det noen som bare kan levere på det de alltid har levert på, og noen som satt i stand til å videreutvikle seg. Det tror jeg utfordring vi kommer til å se mer og mer av i sektoren. Så skal ikke jeg si hva som rett. Jeg har noen ideer om det. Men det ikke bra for sektoren at vi begynner å ha egentlig interne nivåer i utdanningssektoren, i fagskolesektoren. Og så det jo faglig og administrativt krevende på å levere på raske frister. Og med den gode nyheten som regjeringen sier at de skal utrede for institusjonsakkreditering, så det også et litt tveget sverd. For vi hjelper nok Kristin som sitter her med å ta over en del av oppgavene fra NOKUT, hvis vi gode nok til å få den fullmakten. Men samtidig så må vi bygge opp et systematikk, og det har en pris som i form av kostnader, bedre kvalitetssystem, flere folk innenfor administrasjon. Så det å ta over ansvar bør også at det bør tilflytte mer penger til oss i sektoren for å gjøre denne jobben. Det håper du enig, Kristin. Vi har jo gjort det litt arbeidslivsnært. Vi har også prosessmodulert hele virksomheten vår, og vi ser jo at det sånn man klarer å levere godt, og vi leverer også veldig likt som man gjør i arbeidslivet for øvrig. Og det kanskje en av våre styrker. Og vi ønsker jo og søker jo å kontinuerlig forbedre dem, og det tror jeg også et sånn
fokus for alle aktørene i sektoren vår at man ønsker å bli bedre. Alle gjør så godt de kan, men alle ønsker å bli bedre. Så tenker jeg vi skal ta, jeg ser litt på klokka her, jeg tenkte vi skal ta litt om covid-erfaringer. Vi har jo akkurat hatt en runde med covid. Vi trodde jo alle at vi var egentlig ganske gode på dette med digital undervisning. Og vi skiftet jo liksom, fra fredag til mandag så skiftet vi til å bli digital. Men vi lærte en god del. Og vi vet jo noen statements fra meg her da. God nettbasert utdanning er ikke å ta det som virker bra fysisk på campus, og bare tro at man kan gjennomføre det på Teams eller Zoom. Mye teknologi og software er på plass, men man har ikke tatt inn over seg at alle må læres opp og beherske den. Man må replanlegge, tilpasse og ofte endre læringsstrategier for å flytte noe over til digitale flater, og fortsatt ivareta kvaliteten på undervisningen. Fysiske menneskemøter, vi har veldig mye nettbasert med samlinger, det må sies, har en verdi for å skape relasjoner og bedre læringsmiljø og forhindre frafall. Mange studenter sier de har veldig god digital kompetanse, men det å være god på Facebook og være flink å skrive kommentarer i kommentarfeltet er nødvendigvis ikke god digital kompetanse. Vi ser at studiestartsevalueringen vår viser at det er stor mangel på grunnleggende IKT-ferdigheter. Ofte må vi starte der, og det tror jeg ikke er unikt for vår sektor. Vi tar det som en selvfølge, men for de som står i det å ha lav digital kompetanse, så kan det være helt avgjørende om de lykkes med studiet eller ikke. Under covid så slapp vi jo litt unna med dette her. Vi kunne jo bare hive alt over digitalt, og alle hadde samme situasjonsforståelse, det digitale samlinger, alt gikk jo bra der. Men det betyr ikke at det var bra kvalitet på det, men vi klarte å gjennomføre noe i hvert fall. Det vil si at det var krise, og alle gjør så godt de kan. Men for å opprettholde kvaliteten, så må vi aktivt tilnærme oss nye verktøyer, metoder, når vi er i normal driftstilstand, ikke når vi er i krise, for å så utvikle oss kvalitetsmessig. Vi må tørre å eksperimentere og dele erfaring på tvers av institusjoner og nivåer i hele utdanningssektoren. Her bør det ikke være noen vanntette skott. Vi ser også et utviklingsarbeid som går på kvalitet, er at vi jobber mye internasjonalt. Det bringer jo med seg et eget sett med utfordringer. Nå kommer dette hjertesukket om NKR. Vi driver jo på å undervise på noe som heter ECVET-studiepoeng. Reiser du til Europa, så er det ingen som skjønner hva dette er, for det er noe som de driver på med på videregående. Vi burde få på plass ECTS-studiepoeng for fagskolen, så vi også kan gjennomføre mobilitet i stor målestokk. Nå er det inget problem for oss å sende studenter til Europa, men det er ingen europeiske studenter som kunne tenke seg å komme til Norge, for de får jo noen poeng som de ikke vet hva de skal gjøre med. Det er et viktig poeng. Og vi ser også når vi sammenligner læringsutbyttebeskrivelser med europeiske partnere, det der 5-2, det har jo ikke de. De har bare 5 eller 6. Det er jo 6 når vi kommer ut. Så vi er egentlig klare. Mange av oss underviser på nivå europeisk eller EQF-nivå 6 og kanskje 7 uten å vite om det. Eller benytte oss av det. Vi kaller det 5-2. Så det er en klar oppfordring til meg. Vi må få stell på dette EQF, NKR. Og så har jeg lest en rapport som går på NKR-evalueringen. Der står det at fagskolen i mindre grad er interessert i NKR og EQF. Det er 100% feil. Det er veldig mange som bryr seg om det. Alle de offentlige som jeg har snakket med, er veldig opptatt av dette. Og jeg tenker det å gjøre forskjell på utdanningssystemet, akademisk eller erfaringsbasert, det er faktisk også å gjøre litt forskjell på folk og gi forskjellige muligheter, alt etter hva du velger på videregående. Det skal vi være obs på. Hva sier loven da? Vi har jo en lov. Vi skal jo gi kompetanse som tas i bruk for å løse oppgaver i arbeidslivet uten ytterligere opplæringstiltak. Fagskoleutdanning skal være praksisnær og imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet. Med andre ord, fagskolen er yrkeslivets skole, kanskje yrkeslivet høyskole hvis man kan lansere et begrep. Og høyere yrkesfaglig utdanning skal bidra med livslang læring for alle. Det er en kjensgjerning at de fleste som tar etter- og videreutdanning er de som har mange studiepoeng fra før. Men for å klare omstillingsmålene
For å klare denne grønne omstillingen av digitale skiftet, så må alle med, også de som tar yrkesfagene. Loven er ganske tydelig på bestilling, men er kanskje ikke så fleksibel for oss. Så skal jeg avslutte med et lite tankeeksperiment før nå jeg går for landing. Det går 51% av de elevene som går ut av videregående, de velger yrkesfag. 49% av ungdommene som går ut av videregående velger studiespesialisering. I høyere yrkesfaglig utdanning er det 28 000 som går. I UH-sektoren er det 312 000 som går. Det er en vanvittig størrelsesforskjell. Burde ikke det være flere som går høyere yrkesfaglig utdanning, da det gir høyere livsløpinntekt for studenten og lavere kostnader for samfunnet? Jeg lar den henge. Takk for meg. Hei. Jeg har lyst til å bruke anledningen til å utfordre oss på om utdanningen vår er like fleksibel som fremtiden fordrer. Og etter å ha sittet her i dag, så hører jeg at jeg ikke er den eneste som har lyst til å stille det spørsmålet. Utdanningssystemet vårt er jo tuftet på denne ideen om livslang læring. Helt fra barnehage til universitet så er det tanken sånn at vi utrustes til neste steg. Og det gjør også at utdanningssystemet har en lineær logikk, der vi utdanner oss først i livet, og så yter vi resten av livet. Og det er jo uro for om dette kommer til å holde mål som ligger bak de politiske signalene og føringene som vi har fått over de senere årene. Vi vet, som vi også hører flere her si, at kompetent arbeidskraft kommer til å bli et knapphetsgode. Og derfor er vi nødt til å få til at man kan lære hele livet og kunne gå inn og ut av arbeidsliv, og vi er nødt til å få til kompetanse tilgjengelig der som folk bor. Og akkurat dette siste er ikke UiT så aller verst på. Vi har 11 studiesteder. Vi er Norges største universitet i geografisk utstrekning. Og ca. en tredjedel av våre ca. 18 000 studenter går på det som vi kaller for fleksible studier. Altså enten er de desentral, enten er de samlingsbasert, eller så er de nettbasert. Og vi ser godt at det går fint an å drive utdanning over flere steder, også med fagmiljø som ikke sitter på samme plass. Det betyr ikke at det er uten komplikasjoner, og de mange diskusjonene om hvordan dette skal henge sammen, de foregår også hos oss. Og jeg kan skrive under Maika på at det er ingen økonomiske stordriftsfordeler med å drifte over flere campuser. Men UiT har også en ganske stor portefølje. Vi har ca. 270 program. Når vi ser på at disse store udekte kompetansebehovene som diskuteres, når vi ser på at vi står overfor et krevende grønt skifte, når vi ser på det at vi går i møte med en strammere nasjonaløkonomi, statsråden sitt oppussingsprosjekt, så er det mange ting som til sammen har gjort at vi nå ser på totaliteten i porteføljen vår. Og hvordan vi til sammen kan sørge for at vi bruker ressursene våre, altså både penger og folk, men også vår oppmerksomhet, sant? Det vi prioriterer, på å ta framtidsansvar. Både i hva det er slags tilbud vi gir, og på hvilken måte vi gjør det på. Og hvis vi skal utdanne enda flere til et skiftende arbeidsliv med færre hoder og hender, så mener jeg at vi må arbeide med fleksibilitet i ganske mange flere dimensjoner enn geografi. Det handler for eksempel om fleksibilitet i fagsammensetninger, sånn at man også kan utnytte den bredden som finnes ved veldig mange institusjoner. Og sånn at studenter også kan få denne flerfaglige kompetansen som vi vet man trenger for å kunne møte store samfunnsutfordringer. Fleksibilitet, fleksibilitet i progresjon, mange har snakket om det allerede. Fleksibilitet i vurderingsformer. Sånne her ting det kan handle både om å kunne kombinere med arbeidsliv, det å stå i jobb eller ha andre forpliktelser, men det kan også handle om å være en vei inn fra utenforskap. Og disse tingene da, hvis vi skal jobbe med fleksibilitet i mange dimensjoner, det peker jo veldig mange piler mot fagmiljøene da. For det handler i bunn og grunn om å jobbe kreativt og godt med gode læringsdesign.
Men jeg har lyst til å peke på 2 ting som kan gjøre at disse ambisjonene om fleksibilitet blir litt sånn forsinket, eller blir litt seigere enn de hadde trengt å være. Og den ene det er et kunstig skille mellom ordinære utdanninger og etter- og videreutdanning. Og det andre det er føringen som ligger i kvalitetssystemet. Og da skal jeg begynne med det siste først. Vi feirer jo NOKUT som 20 år i år, og det har vært sagt mye godt som jeg har lyst til å underskrive på. Og det å være en del av et nasjonalt og et internasjonalt system som stiller tydelige krav til kvalitet, det er et konkurransefortrinn sammenlignet med andre kompetansetilbydere. Det gir utdanningen vår legitimitet, fordi studenten kan vite og være trygg på at det er høy faglig kvalitet bak de studiepoengene man får. Men så må vi også kunne stille spørsmålet da, om det samme systemet eller måten å tenke på har forfektet disiplinære siloer, og det at all kunnskapsbygging er linær. For en som studerer statsvitenskap for eksempel, så kan det jo representere en fordypning og da ta noen innføringsemner i informatikk. Men det snakker ikke veldig godt med nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Og på samme måte så kan det jo være aktuelt for en som tok sin ingeniørutdanning for lenge siden å komme inn og få oppdatert sin kompetanse, men ikke nødvendigvis har de her kvalifiserende grunnkursene som dagens studenter har. Og hvis vi først legger til rette dette, legger til grunn at det skulle være et poeng med å ha fleksibilitet i fagsammensetninger, så må vi også tenke, har vi kommet dit at har vi et program for alt? Trenger vi så mange forskjellige typer programmer, eller skulle man på noen områder også kunne tenke at det skulle være klokt med litt bredere tilnærminger? De fleste utdanningsinstitusjonene i Norge de har sitt primærmarked i regionen. Ja, det rekrutterer studenter fra hele landet og fra utlandet, men primærmarkedet er i de aller fleste tilfeller i regionen. Og det å ha mange utdanninger det er jo en bra ting, da, for da har man jo veldig mange muligheter. Men hvis vi ser for oss da også en tid der den demografien som skal synke også kommer til å bety at det er færre søker til høyere utdanning, så vil det også gi en større konkurranse internt på institusjonene mellom program, og man får et søkegrunnlag som liksom smøres litt utover. Så det er nå det ene, men det er jo også for et faglig perspektiv da, det å kunne bruke mer kapasitet til å arbeide mer i team. Om ting for eksempel sånn som mappeevalueringer eller studentaktive læringsmetoder, ting som vi vet det krever mye ressurser, og som derfor også kan være vanskelig å få prioritert helt sånn som man ville. Og også for en student, det å være en del av et større og mer variert læringsmiljø, kanskje flere valgmuligheter internt, men der man også får trent seg i både selvstendighet og det å bygge opp sitt eget læringsløp, jeg tror det kan ha mange fordeler. Men min erfaring er at denne type diskusjoner i fagmiljøet, og også hos oss nå når vi driver og diskuterer hvordan vi skal utvikle totaliteten av porteføljen vår, så blir mer fleksibel som vi har en ambisjon om, så møtes det ofte med en diskusjon av men hva blir NOKUT å si til det? Får vi ikke for utydelige fagprofiler? Sant? Alle er veldig redd for å få for utydelige fagprofiler. Vi må sørge for at vi har en programidentitet. Men dersom vi har kommet dit at utdanningskvalitet skulle fordre veldig sånn smale faglige fokus, da har utdanningstilbudene våre blitt for rigid. Og så var det dette skillet mellom ordinære utdanninger og EVU. Det er jo varslet flere meldinger som flere har nevnt allerede, utsynsmeldinger, profesjonsmeldinger, og så venter vi på avklaringer om finansieringssystemet. Og i den forbindelse så har regjeringen også sagt at de arbeider med betalingsforskriften. Men med utdanninger som er mer fleksible, så blir også grensen mellom hva som er ordinær utdanning og hva som er EVU, den blir uklar og jeg vil si kunstig. Er det etter- og videreutdanning når Lise som har fagbrev som helsearbeider skal valgt å ta en sykepleierutdanning? Er det EVU når Ole skal ta en erfaringsbasert master? Kommer det an på om man har en master fra før? Eller handler det om hvorvidt han skal ta en grad eller bare en bit av den, en modul? Er det studenten eller er det studietilbudet som skal avgjøre? Min påstand er at å ha ulik finansieringslogikk det kommer til å hemme utviklingen av mer fleksibilitet i den ordinære porteføljen.
Og det er her det store potensialet ligger. Og det er her det største arbeidet på dette området trenger å skje. Utdanning er utdanning, det må finansieres som det, og det må arbeides med kvalitetsutvikling i den relasjonen det inngår. Så helt til slutt, jeg sa at jeg ville utfordre oss på om utdanningen vår er like fleksibel som fremtiden trenger, og jeg mener at vi har litt å gå på her. Og et utgangspunkt som vi i hvert fall må sikre, det er at rammebetingelsene, både direkte og indirekte, gir de riktige signalene og nudgene, sånn at vi som fagmiljø og som storsamfunn kan fokusere på å utvikle den kunnskapen og kompetansen som vi kommer til å trenge for å møte tida som kommer. Det er det som det innebærer å skulle ta fremtidsansvar. Tusen takk. Tusen takk, Katrine og Eirik. Vi er kommet til siste post på programmet, og det er en panelsamtale. Og da har jeg gleden av å introdusere deg, Lise Iversen Kuldbrandstad. Du er styreleder i NOKUT og skal lede denne panelsamtalen med alle de som har vært på scenen i den del nummer 2. Og som styreleder av NOKUT, Lise, hva synes du om dagen så langt? Det har vært veldig... Hei, den er ikke på. Skrus mikrofonen på. Og jeg må skru den på. Er vi på? Der er vi på. Ja, hva synes du? Nei, den der kombinasjonen med å se oss inn i et europeisk perspektiv, og så etterpå tenke fremtid innenfor norsk høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning, synes jeg bidrar til veldig mange interessante problemstillinger å diskutere i det videre. Helt enig, og da er det veldig bra at vi skal ha en panelsamtale hvor dette skal bli diskutert, forhåpentligvis. Så da kan alle som skal delta i panelsamtalen komme opp på scenen, og så gir jeg ordet til deg, Lise. Takk. Og da alle som ser litt på klokka ser at vi er litt etter tid, så jeg har tenkt at vi skal i hvert fall rekke ett spørsmål. Og det er jo sånn at, som dere ser, undertitelen på dagens konferanse er «Neste trekk». Og vi hadde jo vår tilsynsdirektør, Nina Våler, hun lanserte jo et av de neste trekkene. Nemlig dette med nytenking. Har NOKUT de rette virkemidlene? Treffer vi kravene? Og dette vil NOKUT gjerne ha en dialog om. Så da er det jo naturlig å spørre dere, hver av dere som da representerer våre ulike samarbeidspartnere, hva tenker dere at vi må gjøre for å fortsette å være et godt og relevant organ for kvalitetssikring i den tida som kommer? Og da kan dere få lov å svare både på kort sikt og på lang sikt, litt sånn avhengig av hva dere... Skal vi begynne med deg, Thea? Du sto jo veldig laglig til. Ja, man gjorde det. Skal vi se. Altså, jeg tenker jo å vise litt til det jeg snakket om innledningsvis i stad, og det å på en måte sikre den dialogen underveis. Og allerede i dag, der tenker jeg jo det er viktig å på en måte trappe opp enda mer, spesielt mellom oss som studenter og dere i NOKUT. Vet jo, det kommer jo til å skje veldig mye på fagskolefronten nå fremover. Nå fikk vi jo annonsert i dag at regjeringen er interessert i å få plassert frem institusjonsakkreditering på fagskolene. Så jeg tenker her må det dialog til. Yes, spørsmålet var hva kan NOKUT gjøre fremover? Hva du tenker at NOKUT kan gjøre, det viktigste vi kan gjøre for å bevege oss riktig inn i fremtiden da? Ja, sånn helt konkret til å starte med, hva man liksom kan starte med i morgen, så tenker jeg at noe av det NOKUT kan gjøre, og det jeg også har sagt til Kristin tidligere, det er å ruste de studentene som skal være med og drive kvalitetssikringsarbeid. Sørge for at de har verktøyene til også å bidra på en konstruktiv måte inn i det. På litt lengre sikt, og det var jeg innom i sted også, så er vi nødt til å verne om studiebarometeret, som er en av de aller beste måtene for studenter til å gi tilbakemelding på det tilbudet som man får. Og det er noe vi vet at studentene bruker både lokalt, vi bruker det i NSO nasjonalt, så det treffer liksom på alle nivåer. Så det håper jeg er noe man vil fortsette å videreutvikle og satse på og verne om.
Ja, stopper der, Eirik? Ja, så gode råd til NOKUT, tenker jeg. Det aller beste rådet jeg kan gi. Jeg vet at Kristin og NOKUT er i en veldig krevende situasjon som går på økonomi og rammevilkår. Det tror jeg er kanskje å gjøre litt prioritering og tenke at de som søker på fagområdegodkjenning, de bør kanskje rykke fram i køa så at vi kan hjelpe å ta ned litt last. Og så er vi mange kompetente skoler der, så kan hende at det ligger noen muligheter der også. På litt lengre sikt så tror jeg dette med institusjonsakkreditering, det skal vi sammen finne ut av. For det er jo en myndighet som NOKUT må gi fra seg eller delegere til oss. Og da tenker jeg da må vi jo finne et fornuftig måte å sette det opp på, sånn at den overtagelsen av myndighet blir bra, og at vi opprettholder kvalitet, eller attpåtil kanskje forbedre kvaliteten. Så jeg tenker jeg vil jo invitere NOKUT egentlig til dialog med oss på skolen, og vi har jo i strategien vår at vi skal være en av de første som skal ha denne. Institusjonsakkrediteringen den kommer, og vi vil gjerne være med på laget for å påvirke det som skal til. Og så skal vi selvfølgelig bidra med masse jobb. Takk. Katarina. Det er mange, jeg liker at NOKUT har lagt mer og mer vekt på utvikling, så fortsett med det. Det må i hvert fall ligge i bunnen. Og jeg hadde litt lyst til å snu på det i stedet når vi hadde det her med sikre kvalitet og skape tillit. Kanskje det har sånn sikre tillit og skape kvalitet. Og det å tenke at vi har et stort sånn samskapingsprosjekt framfor oss, det tror jeg handler om at vi må finne hvordan vi skal anerkjenne ulike kompetanser og kvalitet. Som Ragnhild også pratet om i sitt innlegg, både det som er på høyere, altså på universitetsnivå, det som er yrkesfaglig, det som er praksis, altså fra arbeidslivet. Hvordan kan vi anerkjenne den hvis vi skal få til flere samskapingsprosjekter? Sånne områder som det, der tenker jeg at NOKUT har enormt mye innsikt. De har utrolig mye som de kan bjuda på og vise fram, sånn at vi kan ha flere sånne dialoger på det. Det synes jeg hadde vært veldig, veldig givende. Ragnhild? Ja, det er et stikkord som er gått igjen med alle, og som det var det første jeg noterte meg, det er dialogen. Og jeg oppfattet at Nina Våler hadde mange spørsmål og utfordret egentlig forsamlingen eller sektoren, og sa at jeg skal ikke svare på disse spørsmålene. Jeg synes det var en veldig sånn god opptakt nettopp til dialogen. Altså involvere sektoren, involvere studentene, og også involvere arbeidslivet. Så jeg opplever at vi er veldig omforent om den biten, og her synes jeg at NOKUT har utviklet seg veldig positivt, og ikke minst denne samlingen i dag. Den kan sjelden ha så store samlinger, men mindre den type samlinger tror jeg er veldig verdifullt. Takk for det. Samarbeid er jo et stikkord for oss i NOKUT, for dere, for verdenssamfunnet. Ikke sant? Det er jo det siste bærekraftsmålet, dreier seg om at vi må samarbeide. Og NOKUT prøver jo, altså alle dere er viktige samarbeidspartnere, eller representerer viktige samarbeidspartnere for NOKUT. Er det sånn at, kan vi få til enda mer, jeg vet ikke hvordan samarbeidet er dere imellom, og også kanskje litt med tanke på noe som vi har, eller alle dere var innom, noe med enten om dere snakket om arbeidslivsrelevans, eller om dere snakket om kompetanse som studenter skal ha. Hva skal vi si til det, Ragnhild? Da er det fristende å begynne med deg. Samarbeid, hvordan kan vi bedre samarbeid på tvers, ikke bare med NOKUT, men også mellom dere og med arbeidslivet da, for å få til bedre utdanningskvalitet? Det handler jo faktisk om å lage arena der en kan dele. Og det er jo veldig krevende, det er tidkrevende, og det er kanskje sånne ting vi har en tendens til ikke å prioritere i en veldig sånn hektisk hverdag, men at en burde prioritere det i større grad. Og du var jo inne på det, det å lære av hverandre. Og jeg synes jo det er veldig spennende det du er inne på når det handler om er systemet i UH nå fleksibelt nok? Altså har en blitt for opphengt i at det er liksom gradskandidater ut som er det verdifulle. Altså, men disse diskusjonene må vi ta. Også diskutere hva misser en ved å gjøre for store endringer. Skal en tørre å gå litt forsiktig fram? Det handler om å rett og slett skape og ta seg tid til disse her samhandlingsarenaene, tenker jeg.
Ja, jeg tenker også at vi har veldig mye godt samarbeid. Det veldig bra. Og så registrerer jeg også at vi flinke til å prate sammen om hva man skal samarbeide om. Og noen kan være litt sånn krevende å finne de praktiske gode løsninger for hvordan man gjør det i lag med arbeidslivet, for eksempel da, med alt ifra praksis inn i utdanninger til liksom hvordan man utvikler løp. Så det veldig lett å spotte eksempler, men det å skulle få det mer sånn at det sånn vi arbeider, at du ikke blir like avhengig av ildsjeler og så videre. Jeg tror vi må lete etter hvordan den arbeidsdelingen skal kunne fungere på en god måte. Jeg tror også både fagskolene og universitetene og høyskolene har mye å hente på å kjenne og forstå hverandre. Fordi at man har gått litt ulike veier, og derfor har man ulike erfaringer som den andre trenger. Ikke sant? Både med det å være selvakkrediterende, for eksempel, som jo universitetene godt vant med, og hvordan man bygger opp de systemene, men også andre veien, da, hvordan man kan være raskere på labben med å møte næringslivet sitt behov, for eksempel. Så mer sånn strategisk dialog, bare bra. Det synes jeg var veldig bra sagt. Det som vi ser er jo at vi har jo veldig tett arbeidslivsknytting. Det det viktigste for oss, og jeg sier jo rent flåsatt hos oss mange ganger, at arbeidslivet det som lufta vi puster, vi gjør ingenting uten den. Og det er jo det som har vært triggeren vår, men kanskje også den største sårbarheten, at vi reagerer på kommando fra arbeidslivet. Det den organiske utviklingen som man kanskje dere i større grad har, og som forskningsbasert. Men at vi har ting å dele og utveksle, og erfaringer og systematikk som kan gå begge veiene, det jeg helt sikker på. Og her tror jeg egentlig det kun oppsider. Vi kan bli mer effektive, og vi kan bli mer tettere på arbeidslivet. Husk på det noen som skal ha disse studentene i etterkant. Ja, som mange andre så vi i Norsk studentorganisasjon også utrolig opptatt av arbeidslivsrelevans, som jeg også sa litt tidligere. Jeg opptatt av at jeg kan bruke den utdanningen jeg tar til noe, og da må jeg også vite at jeg og den kompetansen jeg får relevant for arbeidslivet. Da må vi ha praksisplasser, vi må ha gode løp som gjør at også studentene blir utfordret ute i praksis. At man får en slags fornemmelse av hva det man skal ut i, og hva slags kompetanse man får også i den konteksten. Så der mener jeg at arbeidslivet og studentene eller institusjonene da, har potensial for å samarbeide enda bedre. Med fagskolene, der vi opptatt av at vi får et komplementerende tilbud. Altså vi skal dekke et stort kompetansebehov, og da kan ikke universitetene og høyskolene og fagskolene drive med akkurat det samme, for da etterlater vi et tomrom. Så det jo et samarbeid og en dialog vi også må ha mellom universitet og høyskole og fagskolene. Så til dette med fleksibilitet, jeg synes det kjempespennende. Jeg skal bare kommentere litt på det. Fordi noe av utfordringen med å gjøre det superfleksibelt, og at man bare kan velge å vrake og plukke og mikse, jo at da mister du den der forsikringen om at jeg relevant. Den kompetansen jeg får, har jeg en slags garanti for at jeg får bruk for. Så det en balansegang man nødt til å finne, og den tror jeg man saktens skal klare å finne i dialog. Ja, altså, jeg tenker jo det mye fint som allerede sagt her, og jeg tenker jo, man kan jo starte med akkurat det her med arena og dele, for det synes jeg jo et viktig poeng, det at vi faktisk møtes og snakker sammen om de utfordringene vi har, og at vi blir godt kjent med hverandre, og hva vi driver på med. Og nå snakker vi jo så mye om fleksibilitet, og da tenker jeg både fra perspektivet som fagskolestudent, og men min personlige erfaring som også høyskolestudent, tenker jeg at det viktig å se liksom litt på de overgangsordningene for oss studentene imellom også. Da. For sånn som jeg kjenner den studentgruppa jeg representerer i dag, altså fagskolestudentene, så det jo interesse å ta videre utdanning på universitetet og høyskolen. Men samtidig så vet jeg også, som student på høyskole og universitet, selv da, fra mitt personlige ståsted, i den rollen, at det interesse å gå den andre veien også. Og det handler jo litt om det her med livslang læring, og hvor man på ulike stadier i livet, og hva slags kompetanse man har behov for. Per i dag så jo faktisk 1/4 av fagskolestudentene studenter på tidligere studenter i universitet- og høyskolesektoren. Og det tenker jeg jo rett og slett fordi at vi faktisk komplementerer hverandre. At det noen ting som utfyller hverandre her i dag. Da tenker jeg at det viktig å holde på det.
Og så det heller snakk om hvordan kan vi videreutvikle dialogen så vi kan fortsette å være der vi per dags dato. Da. Og sånn at jeg som student kan fortsette å hoppe imellom uten å på en måte kjenne at institusjonene mine ikke kjenner til den utdanningen jeg har når jeg er her og når jeg er der. Og at man også tenker videre forbi og tenker liksom på tverrfaglighet, også tenker liksom tverrkunnskap, da, som jeg synes et litt spennende begrep i min egen verden i hvert fall. At man lærer at kunnskap kan erfares på forskjellige måter. Man har praksisbasert kunnskap, man har kunnskap man får i arbeidslivet, og man har den teoretiske kunnskapen. Og det noen ting må på en måte skje hele spekteret også, da, i en helhetstenkegang. Så ja, samarbeid viktig. Takk skal du ha. Det var en fin oppsummering, det. Takk til dere 5 for at dere har prioritert å bidra og være med å feire NOKUT på en så flott måte med å gi mange innspill og gode råd. De skal vi ta med oss i det videre arbeidet. Så tusen takk skal dere ha. Tusen takk, Lise, og takk til alle panelsamtaledeltakerne. Nå vi helt på slutten av programmet vårt, og som avrunding på dagen vil jeg gjerne dele noen tanker. Navnet på dagens konferanse NOKUT-konferansen 2023, neste trekk. Gjennom dagens program har vi ønsket å utforske hvordan vi kan sikre og videreutvikle utdanningskvalitet i en tid med endringer både i Norge og i Europa. For 20 år med kvalitetssikring, kan vi si oss fornøyde? Vi der vi skal være? Jeg håper vi alle enige om at nei, det stadig potensiale for å bli bedre. Dagens gjester har pekt på både små og store utfordringer. Noen utfordringer vi midt i allerede og prøver aktivt å løse, mens andre ligger foran oss i tid. Verden endrer seg stadig. De politiske vilkårene for å drive med utdanning i Norge endrer seg. Studentmassen hverken av samme størrelse eller trenger det samme som den gjorde i 2003, da NOKUT ble født. Behovet til de ansatte på institusjonene og behovene for arbeidslivet endret. I det hele tatt, verden i endring. Kanskje kan man si at verden i ubalanse. Men har ikke verden alltid vært i ubalanse? Og det ikke når ubalanse oppstår, når krefter drar i ulike retninger, at vi finner motivasjonen, ser nødvendigheten av å finne et nytt balansepunkt. Og med nytt balansepunkt oppdager vi nye løsninger, ser verden fra et nytt ståsted, og slik gir også det nye balansepunktet ny innsikt og tilgang til nye løsninger. Jeg kan kjenne at jeg blir alvorlig bekymret når jeg ser alle endringene sektoren har blitt kastet inn i det siste året. Jeg blir opprørt når jeg hører ledere snakke om en 15 punkter lang liste med ting som skal pusses opp, og påstander om man egentlig tillitsvalgt når man del av politisk ledelse i et departement, eller om man egentlig mer en renholdsarbeider som kommet for å rydde opp etter sløsefest og overstadig kredittkortbruk. Jeg kan bli frustrert, og når jeg ikke opplever hele situasjonen som maktesløs, kan jeg kjenne på et sinne som påvirker nattesøvnen. Likevel så mener jeg at det håp. Jeg velger å være håpefull. For i dag feirer vi at NOKUT har spilt en sentral rolle for kvalitetsutviklingen i sektoren i hele 20 år. I NOKUT har det siden start vært ansatt en gjeng med dyktige mennesker som brenner for faget og for at ting alltid kan bli bedre. Disse menneskene deler av sitt engasjement og sterke faglige innsikt når de går i dialog med institusjonene og samfunnet om hva vi i Norge skal ha av forventninger til utdanningskvalitet. Men det ikke NOKUT alene som står for kvalitet i utdanning. Jobben, selve arbeidet, gjøres på institusjonene. Og mange av dere som her i dag spiller en viktig rolle i kvalitetsutviklingen på norske utdanningsinstitusjoner. Og basert på de jeg har lært å kjenne gjennom min rolle som studentparlamentsleder på Universitetet i Oslo, og de jeg har blitt kjent med som jobber med kvalitetsutvikling der, så kan jeg si med stor sikkerhet at dere som her i dag, også brenner for utdanningskvalitet, og at ting alltid kan bli bedre. Internt på deres institusjoner deler dere av deres engasjement og sterke faglig innsikt
når dere jobber med utdanningskvalitet. Det er ikke NOKUT alene som står for kvalitet i norsk utdanning. Kvalitetsutvikling er et fellesskapsprosjekt. Som student har jeg selv deltatt. Studentenes perspektiv og innsikt, og iblant krasse og tydelig kritikk, er også en viktig del av kvalitetsutviklingen. Kvalitetsutvikling er et stort og omfattende prosjekt. Et prosjekt vi mest sannsynligvis aldri vil eller kan si oss helt fornøyd med. Og store prosjekter, de er det greit å være flere om. Vi hadde utdanningskvalitet i Norge også før NOKUT kom, men jeg tror det er flere enn meg som tenker at jammen er det bra vi har NOKUT. NOKUT er som en storebror, iblant i veien, frustrerende, og en som alltid mener å vite litt bedre. Men også en vi er glad i, og som vi setter pris på at leder an og bidrar med erfaring. Og akkurat som kvalitetsutvikling er et fellesskapsprosjekt, er det også et fellesskapsprosjekt å finne ut hvilken retning, hvilket trekk som bør bli det neste for NOKUT. Og at så mange har valgt å vie hele denne dagen til å diskutere utdanningskvalitet, viser at det også er et brennende engasjement i sektoren for kvalitetsutvikling, i tillegg til den faglige innsikten og dyktigheten vi visselig vet at folk i sektoren har. Og denne faglige innsikten, dyktigheten, sammen med det brennende engasjementet, det er det som gjør at jeg er håpefull. Kanskje verden er i ubalanse. Ja, vi merker at vi har en politisk ledelse som ser på sektoren med et litt annet blikk, et litt annet utgangspunkt enn det vi er vant til. Men jeg er sikker på at vi skal klare oss. Vi skal finne de nye løsningene, vi skal jobbe for stadig bedre kvalitet, og for den beste utdanningen vi kan tenke oss. Når det er sagt, og dette er viktig, når man gir av seg selv og deler av både engasjement og dyktighet, så skal man ikke være redd for å uttrykke forventninger til hvilke premisser vi skal jobbe under. Vi skal ikke bli tause, vi skal ikke godta hva som helst. Vi skal være tydelige på hva egne forventninger til rammebetingelsene er, og gi rake pucker om hva vi kan produsere som samlet sektor, gitt premissene vi har for drift i dagens økonomiske situasjon. Selvoppofring er ikke bærekraftig for noen. Jeg har vært medisinstudent i 6 år, men fullført kun 3,5. Ting går ikke alltid som planlagt. Hva fremtiden innebærer, og hva NOKUT vil være 20 år fra nå, er det ingen som kan si med sikkerhet. Men jeg tror at de siste 20 årene har gitt oss et godt grunnlag for å tro at de neste 20 årene vil være innholdsrike, og at vi sammen, NOKUT, institusjonene, arbeidslivet og studentene, vil fortsette å jobbe for mer og bedre kvalitet. Og med de ordene så tror jeg det er på tide at jeg ønsker dere vel hjem. Tusen takk til alle som kom hit i dag, både dere som fulgte oss på stream, og de som har vært fysisk til stede her i salen. Tusen takk til alle som har deltatt på scenen, som har delt av sine perspektiver og meninger. Med deres bidrag tror jeg at denne konferansen har gitt oss innsikt i hva NOKUTs neste trekk kan og bør være. Men det er noen som ikke har blitt snakket om så mye i dag. Og det er de som har stått bak konferansen. Alle fra NOKUT som arrangerte gårsdagens fest, og som har spikret sammen dagens program. Takk for at dere i NOKUT har invitert til denne festdagen, og sikret at vi som har vært her har fått mer innsikt. Og har dere som har deltatt her i dag en tilbakemelding å gi om hva dere tenkte om dagens konferanse, så er jeg sikker på at de i NOKUT hadde satt pris på å høre den, sånn at de kan lage en enda bedre konferanse neste gang. Og med det, nå er det på tide å si takk for i dag. Det har vært en glede å være konferansier her i dag, og jeg håper at dere alle har hatt det bra. Og er du like engasjert som meg i utdanningskvalitet, så er jeg sikker på at vi ses igjen på en av NOKUTs neste arrangementer. Og med det, tusen takk og vel hjem. Og før dere gir henne en applaus, så vil jeg bare si at jeg skriver under på alle takksigelsene. Og takk for alle som har bidratt på alle mulige måter, og jeg skal ikke bruke mer tid på det. Annet enn at jeg også gjerne vil takke deg, kjære Oline, for at du påtok deg det store ansvaret å lede oss gjennom dagen på en så fantastisk måte. Så da vil jeg bare takke alle sammen, men også deg, Oline. Så tusen takk for i dag, alle sammen.